au sein du Conseil. Vos remarques concernent plusieurs aspects car les défis qui sont devant nous sont multiples. Nous ne devons jamais oublier qu'il importe de toucher autant de citoyens que possible afin d'accroître l'appropriation nationale. Je salue les initiatives qui ont été prises à cet égard, telles que le dialogue accru dans les capitales et aussi la consultation des parties prenantes, de la société civile et des partenaires sociaux. Le débat qui a eu lieu aujourd'hui a montré que, malgré certaines divergences, il existe un large terrain d'entente sur lequel nous appuyer. J'ai donc confiance dans notre coopération continue pour travailler ensemble à des solutions appropriées permettant de relever les défis qui sont devant nous. Je vous remercie. Ganz herzlichen Dank. Die gemeinsame Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung über die Änderungsanträge findet heute statt und die Schlussabstimmung morgen. Vielen Dank. You can remove your mask when you're at the podium, so you can sit. Okay. Yeah, that's the chairs. Yeah, those are. No, it's not what camera. Good afternoon, dear colleagues.
The next item on the agenda is the debate with the Prime Minister of Estonia, Kaja Kallas, the EU's role in a changing world and the security situation of Europe following the Russian aggression and invasion of Ukraine. Let me start by saying, dear Prime Minister, dear Kaja, dear colleagues, this session today is devoted to one of the most pressing issues, the EU's changing role in a changing world. Putin's invasion shattered the peace our generation has known. It has changed everything. And Europe's response must be proportionate to the serious, real and growing threat to our collective security. So we need to reassess the European Union's role in this new world. We need to boost our investment in defence and in innovative technologies. This is the time for us to take decisive steps to ensure the security of all Europeans. The time to build a real security and defence union and reduce our dependencies on the Kremlin. What we have seen so far in terms of European coordination, solidarity and unity is unprecedented, and this must be the blueprint of what we do going forward. Our people and our states have welcomed more than 1.5 million Ukrainians into our communities, our homes and our hearts. We have matched massive sanctions with practical solidarity in a show of European values. And I know we can go further still, and we must all do what we can. We have with us today Prime Minister of Estonia, Kaja Kallas. Kaja, thank you for accepting our invitation to address the Parliament and the people of Europe as part of our new This is Europe debates, where different EU leaders can be present to discuss our common agenda. We are also so pleased to welcome you back among us now as Prime Minister of Estonia, a member state of the European Union that shares a near 300-kilometre border with Russia. Let me assure you, Prime Minister, that you will find us together in opposing this invasion, in ensuring a clear response to dealing with the Kremlin, and in ensuring that democracy prevails. We stand together for Ukraine. We stand together with Ukraine. Prime Minister, you have the floor. Honourable President Metsola, esteemed members of the Parliament, dear guests. It's an honour and a privilege to be speaking here today. The European Parliament is not only a house of European democracy, it has also been my political base for 4 years. So here I feel at home, I feel among friends. Sadly, our fellow Europeans in Ukraine cannot say the same. They are fighting for their homeland, for their loved ones, their freedom to choose their own destiny. The Ukrainian armed forces are putting up a fierce resistance that President Putin did not expect. Ordinary people are on the streets showing the flag to the invading army, inviting them to go home. Ukrainian farmers have become famous for towing captured tanks back home. One story circulating on social media even speaks of a woman who downed a Russian drone by throwing a jar of pickles at it. Later, she contested that it was a jar of pickled tomatoes. How, asked the commentator, did they expect to occupy this country? At the same time, many others are streaming across borders. Over 2 million have reached safety in the European Union. These refugees will keep coming. In the words of one humanitarian worker, in a conflict, always watch which way the refugees are going. In the current war, they are headed for the European Union.
not for Russia. Putin's war is an act of raw military aggression against an independent and sovereign country that wants nothing more than to fulfill its own European dream. The aim is to terrorize civilians. We have seen it before in Grozny, we have seen it in Aleppo. Kindergartens, hospitals, residential buildings are targeted in contravention to the international humanitarian law. You have been doom scrolling on your phones just like I have, so I do not need to tell you of the atrocities taking place now, every day, in places like Kharkiv, Mariupol, as well as Kiev, where many people are without water, electricity, food. Putin's war has also left ordinary Russians without access to the truth. They are living in isolated infospace. We thought that in times of the internet, this could no longer be possible, but it is. Our task is to break the wall of lies. It is a complicated task. We need to mobilize our technological potential to win the war for truth. And it goes without saying that global internet platforms have a huge role to play. If you allow me, Madam President, I would also like to address the Russian people directly. Dear Russian friends, the European Union is not acting against you. Our measures are intended to isolate President Putin and his government, which is conducting a brutal war against Ukraine. You are now seeing only the beginnings of deprivation, which will become much worse as our sanctions kick in. Your government is already instituting practices that are familiar to me from the Soviet times, like censorship, like threatening journalists with the 15-year prison sentences for speaking about the war, like rationing for foodstuffs, like asking teachers to report on the political sympathies of their pupils and their parents. Global companies are pulling out of Russia. Airlines are no longer flying. You can no longer use your Visa and MasterCards. None of this is directed against you. It is directed against President Putin and his government. We understand that it hurts you, but it also hurts us. It hurts you because autocrat does not care for the people. He only cares for his power. That is something that is so hard to understand in a democratic world. Last year's Nobel Peace Prize laureate, Novaya Gazeta editor-in-chief Dmitry Muratov called this a question between, and I quote, people for the state or the state for the people. Dear Russian friends, we continue to hope for a democratic and stable Russia that is respectful of its neighbours and is governed by a rule of law. Madam President, dear members, since the 24th of February, which coincidentally was the 104th anniversary of Estonia's independence, the world has changed. President Putin's invasion of Ukraine has ushered in a period of insecurity on our continent that we have not seen since 1939. And like we saw after the Second World War, our world will not return to the status quo ante. Russia's relationship with the outside world will be different. How to restore the trust in respecting international law and order? European attitudes towards security will be different, and our institutional setups will need to adjust. And we might just have rediscovered what the liberal international rules-based order was all about in the first place. So in short, we will in the future speak about before times and the after times. The free world has already begun to respond, and the European Union has been at the forefront of this response, which itself is a welcome change. The EU is not normally seen to be a particularly nimble organisation,
But in terms of security, we have changed more in the last couple of weeks than we have in the last 30 years. We have imposed 3 packages of tough sanctions on top of those existing already since Russia's invasion to Donbas and annexation of Crimea in 2014. We have frozen assets, stopped Moscow's access to its reserves held abroad, and thrown Russia out of SWIFT. We have closed our airspace to Russian registered, owned and operated aircraft. We have shut down disinformation channels masquerading as media outlets. And we have acted to use the European Peace Facility to send €500 million in much-needed defensive weapons and non-lethal aid to Ukraine. The EU has acted with an urgency, conviction and unity that has surprised President Putin and the world. And dare I say, we have also surprised ourselves. We have indeed acted as a geopolitical union. Our citizens have responded as well by opening their pocketbooks and their hearts, by welcoming refugees, often into their own homes, by volunteering on humanitarian missions, by collecting food, clothing and medicines for those fleeing the war. And let's not forget about the Irish fishermen. Our citizens are showing a generosity of spirit that makes me proud to be Estonian and proud to be European. I know a bit about kindness of strangers. As many of you know, I am the child of deportees whom Stalin sent away to Siberia. My mother was just 6 months old when she was deported on a cattle car along with her mother and grandmother to what Estonians call the cold land. It was a stranger who gave my grandmother a jar of milk that kept my mother alive during this journey. It were strangers who dried the baby's diapers on their skin as it was the only warm place in the cattle car. And it were strangers who helped in untold ways when they were allowed to return to Estonia. So you could say we Estonians have some experience in being deported and fleeing wars. And we also have some experience with Russia, which we have been trying to share with the European Union since we joined. It was 78 years ago today when the Red Army bombed my home city, Tallinn, to the ground. But my mother, the same baby who took her first trip abroad to Siberia, always taught me that it was impolite to say, "I told you so." Madam President, dear members, we are in this for the long haul. We will have to exercise strategic patience because peace is not going to break out tomorrow. Russia expects us to make a step back soon. As Dmitry Medvedev explained to Putin in a recent public meeting of the Russian Security Council, and I quote, "Sooner or later, they, the West, will get tired of their own initiative. They will come to ask us about returning to discussions and negotiations regarding all the matters of strategic security." End of quote. Putin will come to test us, and yes, we will have to resist. That means that we need to keep supporting those fighting for Ukraine's independence, while giving time for the sanctions and isolating measures to work to their full capacity. This will require a sustained effort from all of us, but we need also to think about what comes next. I see 2 areas of action. First, we need to hardwire our fundamental change of heart into policy of smart containment. We all want a democratic and secure Russia. This House expressed that desire last year when it honoured a Russian opposition leader, Alexei Navalny, with Sakharov Prize. But what I mean by hardwiring is that we need now to consolidate with the free world what the free world has accomplished in the last weeks and build on it.
We need to do this together with our trusted transatlantic partners and others who are like-minded. And there are many like-minded partners. If you look at last week's UN General Assembly, the vast majority of the world community, 141 states, voted to condemn Russia's military aggression against Ukraine. This vote demonstrates not only a victory of multilateralism, but a win for the rule of law. We also need collectively to give our strongest support to the International Criminal Court once the time comes. Last week, ICC prosecutor Karim Khan announced that 39 state parties to the Rome Statute had referred the situation to his office. This enables him to go ahead with the investigation in any past and present war crimes, crimes against humanity and genocide committed on any part of the territory of Ukraine by any person. Here in the European Union, we need to push harder and faster to cut our energy dependence on Russian gas and oil. Because we have already committed to the green transition, this will be a win-win for our energy independence, but also good for the planet. We also need to move quickly to synchronise Ukraine's power grid with that of continental Europe and make sure all parts of the EU are synchronised into that continental grid as well. Turning to defence, our decisions of last week to use the European Peace Facility to assist Ukraine are but the first step towards strengthening our own continental security. We must transform our deterrent posture into a defence plan. I am mindful that not all European members are NATO allies. When my father was leading the Estonian negotiations to join NATO, he was often asked, "Why do you need this? Russia does not pose a threat anymore." Well, we knew our neighbour then, and we also know our neighbour now. I can only be grateful to the decision to join the Defence Alliance, but being part of the alliance also comes with the obligations. The 2% of the GDP defence spending target must become an absolute minimum requirement. Estonia decided this already 10 years ago. And allow me here to thank Germany for having taken the previously unimaginable decision of raising its defence spending to 2%. All of Europe thanks you. Let me say here clearly that as we strengthen European defence, we need to work hand in hand with NATO. Time after time, we have agreed that stronger Europe means stronger NATO, just as stronger NATO implies a stronger European defence. I look forward to a third joint declaration between the EU and NATO on the matter. A stronger European defence means planning our spending wisely and in coordination. We must concentrate on those capabilities that are too expensive for any individual member state to develop on their own, such as longer air defence, including missile defence. Our European capabilities need to be mobile so we can move them quickly if we need to, and they need to be state-of-the-art. Russia may have an enormous military force, but we can compete with quality, breakthrough technology. I urge all member states to submit only PESCO projects that bring technological innovation to the table. And here is a sobering thought. In stepping up European defence, we must find a consensus within the EU that sometimes the best way of achieving peace is the willingness to use military strength. These are my thoughts on the need of policy of smart containment. Let me now turn to the second area where we should concentrate as we think of the post-war order. And this is the future of Ukraine. Madam President, dear members, Ukraine came under attack in 2014 because it wanted to join the European Union. It came under armed attack on the 24th of February
because it seeks to take its rightful place among us. It is in our interest that Ukraine becomes more stable, more prosperous and solidly founded on the rule of law. I know from Estonia's own experience that this is how it works. But it's not only in our interest to give Ukraine a membership perspective, it is also our moral duty to do so. Ukraine is not fighting for Ukraine, it's also fighting for Europe. If not now, then when? I thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. Prime Minister, I give the floor now to the High Representative and Vice President of the Commission, Josep Borrell. Madame la Présidente du Parlement européen, Ms. Prime Minister of Estonia, Ms. Kallas, members of the European Parliament, thank you to the Prime Minister of Estonia, Ms. Kallas, for setting so clearly what is at stake. Her presentation has been so complete that I'm afraid it would be difficult for me not to repeat what you have already said. I will try. I will try not to repeat what the Prime Minister has said and you already know. And I want to bring to this House a double message. First, we have done a lot. Second, we have done enough. First, we have done a lot, breaking taboos and advancing in something that was unthinkable some days or hours before. But certainly it's not enough, and we should have done it quicker. So let's be self-praising, but at the same time, let's be self-critical, because the challenges that we are facing will require a strong stance from our side, and will require to be ready to pay a price. To pay a price because the consequences of the war will be long-lasting, and the consequences of this war will be shaping European policies for the years and for the decades to come. We are going to face the problem of gas supply, refugees, changing, above all, what do we understand by security and defence policy of the European Union, and the fragmentation of the world economy that will certainly result from the weaponization of interdependency, which is no longer something to be discussed on academic circles, is not an abstract concept, is a reality. Weaponization of interdependency. And certainly we are dependent of Russian gas, and the first thing to do is to cancel this dependency. Dear members of the European Parliament, when the phone rang at 5 o'clock in the morning 2 weeks ago, and my head of cabinet voice told me they have started bombing Kiev, I felt the page of history turning. And I felt that we were entering in a new era, in a new moment of the history, in an occasion in which we Europeans, we should be able to really face the challenge that Russia is putting to us. And in order not to repeat what Ms. President, Ms. Prime Minister has already said, allow me to make some evaluations about, in general terms, what's going on
on this new era of our history. The first one is that the fact that we Europeans don't like war doesn't allow us not to think about war. Si nous, les Européens, on n'aime pas la guerre, on en a fait trop parmi nous, et ça nous laissait un goût amer, et on ne peut pas la faire. Mais ceci ne veut pas dire que les autres ne veulent pas la faire. Il faut deux pour faire la paix, il en faut un, seulement un, pour faire la guerre. Et maintenant, on fait face à une guerre parce que Poutine a une vision de l'histoire complètement différente de la nôtre. Son univers mental est différent du nôtre. Et c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il faut y faire face, tout en sachant que lui, il s'est trompé dans un certain nombre de prévisions. Putin ha pensado que Ucrania era débil y servil y se ha encontrado con un país fuerte y resistente. Pensó que Europa estaba demasiado dividida y demasiado dependiente de su gas para mostrarse unida frente a él. Pensó que los Estados Unidos estaban demasiado ocupados con China para volver a fijar sus ojos en lo que pasaba en Europa. Pensó que la división entre Europa y Estados Unidos era suficientemente grande como para que no nos uniéramos como hemos demostrado. Y pensó que su ejército era capaz de aplastar a Ucrania en pocos días, ocupar Kiev y colocar allí un régimen fantoche. Y todo eso no ha sido como él pensaba. Y esa guerra va a durar y saldremos de ella en función de una serie de circunstancias que después intentaré explicar a ustedes. La segunda consideración que hemos de hacer es que la interdependencia económica y una globalización no cambia la brutalidad de las relaciones de fuerza. Que el cambio político a través de las relaciones comerciales es una buena manera de construir un mundo pacífico, pero que no es suficiente y desde luego no lo es frente a aquellos que no comparten nuestros valores de la democracia liberal. Creo que fue Lenin quien dijo aquello de que los capitalistas estarían dispuestos a vender hasta la cuerda con la que les ahorcaremos si de ello sacan algún beneficio. Y Putin pensó que nuestra adicción al gas ruso era lo suficientemente fuerte como para hacernos retraer de la guerra en Ucrania. Pensó que nuestros lazos energéticos con Rusia nos inmovilizarían. Y ciertamente nuestros lazos energéticos con Rusia nos condicionan, porque cada año pagamos al petróleo, al carbón y al gas ruso el equivalente de las reservas de cambio que hemos bloqueado en los bancos occidentales, donde el Banco Central ruso las tiene depositadas. Hemos bloqueado el stop, pero no hemos parado el flujo. Y ya sabemos que los stocks son consecuencia de la acumulación de flujos, como ha hecho Putin desde que invadió Crimea, cuando puso a salvo sus reservas de cambio, sacándolas de la denominación en dólares y en euros para ponerlos en la moneda china, en oro o en divisas que estuvieran fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. Y eso lo podemos hacer al nivel político macro, como ayer hizo la Comisión, con una nueva directiva que pretende recortar de aquí fin de año en 2/3 partes nuestra dependencia del gas ruso. Objetivo difícil, pero realizable si realmente nos aplicamos a ello. Y eso requiere medidas macroeconómicas, medidas técnicas y también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía e igual que cuando nos ponemos una máscara
para combatir el virus. Lo que hemos hecho contra el COVID-19 lo hemos de hacer a favor de Ucrania. Tiene que ser una movilización de los espíritus, de las actividades, de las actitudes individuales, en un compromiso colectivo para hacer frente a una tarea que es sin duda histórica y que hemos empezado demasiado tarde, pero más vale tarde que nunca. Porque cuando Rusia invadió Crimea, dijimos que teníamos que reducir nuestra dependencia del gas ruso. Y desde entonces hasta ahora la hemos aumentado. En vez de reducirla, la hemos aumentado. Ya es hora de que sistemática, permanentemente, constantemente, con el valor casi de una cruzada política, los europeos reduzcan su dependencia del gas ruso. Porque la defensa de los valores liberales no se hará si no existe un compromiso político de los ciudadanos dispuestos a pagar un precio por ello. Será una pura quimera, serán declaraciones teóricas y retóricas si no estamos dispuestos a actuar más unidos, más coordinados y a pagar el precio que tiene inevitablemente cualquier transformación estructural como aquella que representa cambiar el mix energético del conjunto de un continente. También tenemos que luchar contra la narrativa. Ayer estuve hablando a los ciudadanos de India, del Oriente Medio, de Emiratos, contrarrestando el discurso de Rusia que dice que hemos sido nosotros, los occidentales, y en particular Ucrania, los que han iniciado la guerra, que somos nosotros los que lanzamos amenazas nucleares, que la culpa es nuestra de intentar empezar lo que ya la llaman así, la Tercera Guerra Mundial. Hay que combatir esta narrativa, primero cortando las fuentes de desinformación, como hemos hecho, y después desarrollar la nuestra, porque no basta con silenciar la suya, hay que desarrollar la nuestra. Y les invito a todos ustedes, parlamentarios, que desarrollan una gran labor de diplomacia parlamentaria, a hacerlo ahora, más que nunca, llevando la voz de Europa para explicar qué es lo que realmente pasa, porque no todo el mundo tiene la misma clara conciencia que nosotros sobre lo que está pasando en Ucrania, y porque los mensajes falaces, trucados de mentiras, pueden perfectamente contaminar las mentes de aquellos que no tienen más información que la que reciben. Es nuestra obligación dar esa información permanentemente, porque tenemos una batalla acerca de la interpretación histórica de estos acontecimientos. Y hay que separar también al régimen de Putin del pueblo ruso. Hemos llamado a esta guerra la guerra de Putin. Y es cierto, es su guerra, porque es él quien ha decidido iniciarla y solo él puede pararla. Pero tenemos que separar claramente lo que son los designios de una determinada persona apoyada por un régimen, apoyada por un conjunto de oligarcas basados en la corrupción y en la sustracción de las riquezas de un gran país, de lo que es el pueblo ruso, que ha tenido también el valor de salir a la calle a protestar contra la guerra. Y hay varios miles de ciudadanos rusos que están en la cárcel por ello y que merecen nuestra solidaridad y apoyo, tanto como los habitantes de Ucrania. Esta confrontación va a durar. Va a ser como el COVID, no va a desaparecer un buen día. Va a permanecer y dejar su marca en la historia. Y su evolución va a depender de varios factores, algunos de los cuales no controlamos. El primero es el equilibrio del poder militar en el terreno. Una guerra la ganan o la pierden los que combaten en ella. Y por eso es importante que sigamos apoyando con medios militares el esfuerzo del ejército y del pueblo de Ucrania. El segundo serán las consecuencias de las sanciones que hemos decidido aplicar contra Rusia en una dimensión financiera y económica. La economía rusa está poco intricada con la economía mundial. Rusia es hoy básicamente una gasolinera y un cuartel. Es un sitio donde venden hidrocarburos y con ello alimentan a unas fuerzas armadas dispuestas a intervenir donde haga falta.
desde el Sahel al Cáucaso, por Siria y ahora en Ucrania. Dependerá del efecto de nuestras sanciones. Las noticias empiezan ya a señalar que Rusia corre el riesgo de default en algunas de sus deudas externas. En todo caso, la caída del rublo ha sido impresionante, lo cual demuestra la vulnerabilidad de su economía, y eso tendrá impactos, desgraciadamente, también en la población, cuyos efectos debilitarán, pero también, desgraciadamente, no podemos esperar que tengan efectos en los próximos días. Su impacto será duradero, pero se manifestará progresivamente a lo largo del tiempo. Por eso hemos de seguir aumentando la presión a través de los medios de los que disponemos. Y quiero anunciar a esta Cámara que a estas horas se ha circulado a los Estados miembros un nuevo paquete de sanciones que incluye a más de 100 responsables de distintos niveles del Gobierno y de la nomenclatura rusa y más sanciones económicas que espero que sean aprobadas antes de que acabe esta sesión. También va a depender de la movilización internacional contra la guerra. Va a depender de lo que haga el resto del mundo. Sí, podemos estar satisfechos del extraordinario éxito diplomático que representa que 141 países hayan condenado a Rusia y solamente 4, ¿y cuáles 4? Hayan sido los que le apoyan. ¿Y cuáles 4? Corea, Bielorrusia, Eritrea. Valiente compañía. Pues esta es su única compañía. Pero también hay muchos países que se han abstenido. Y hemos de interpretar esta abstención, especialmente en África. Hemos de entender de qué forma entiende el mundo lo que está ocurriendo. Y hemos de reforzar nuestros lazos con aquellos países que, por algunas razones relacionadas con el temor a Rusia y otras relacionadas con el ansia de demostrar una independencia de pensamiento y de acción, no se han unido a la condena, sino que se han abstenido o no han participado en el voto. América, la del norte y la del sur, ha estado muy unida en la condena a Rusia. No lo ha estado tanto África. Desde el punto de vista geopolítico, tenemos que concentrar nuestra atención en una relación más profunda con los países africanos para compartir las mismas actitudes cuando el mundo entra en una fase crítica como esa. Putin ha intentado conquistar rápidamente las ciudades y no lo ha conseguido. Pretendía tomar Kiev en una semana y Kiev resiste. Todas las ciudades ucranianas resisten. Y ante eso hace lo que el ejército ruso sabe hacer, que es bombardear. Lo hizo en Alepo, lo ha hecho en toda Siria, reducida a escombros, lo hizo en Chechenia y lo va a hacer en Ucrania, sin ninguna clase de consideración por las víctimas civiles que pueda producir, abriendo corredores humanitarios con la condición de que conduzcan hacia Rusia y bombardeándolos en el momento en que la gente empieza a utilizarlos. Nuestra condena moral no puede ser mayor. Pero esto no es un problema de moral, es un problema de fuerza. Es un problema de trabajo diplomático. Porque a pesar de toda la condena que hagamos, tenemos que seguir trabajando para conseguir un alto el fuego y que se abran negociaciones directas e incondicionales entre Ucrania y Rusia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Y mientras tanto nosotros tenemos que repensar lo que queremos ser. Tenemos que repensar cuándo y cómo vamos a activar aquellos artículos del tratado, que están en el tratado, que prometen que Europa construirá una defensa común, no alternativa a la OTAN, sino complementaria, que dedicaremos más fuerza, más capacidad, más voluntad política, más compromiso, a tener capacidades que aumenten nuestra seguridad y nuestra defensa. Y debo expresar mi satisfacción por el hecho de que Alemania haya dado un primer paso al frente en esta dirección. A nadie le gusta decir a sus ciudadanos que tiene que aumentar su esfuerzo militar,
Todos preferimos la mantequilla a los cañones, como se decía durante las guerras mundiales. Pero cuando en 1975 se firmaron los acuerdos de Helsinki, los países que hoy forman la Unión Europea gastaban en defensa aproximadamente el 4% de su PIB. Y ahora están gastando aproximadamente el 1,5% de su PIB. Una reducción del 4 a 1,5 en 50 años de paz pudo estar justificada cuando los dividendos de la paz se empleaban en aumentar la seguridad social, el estado del bienestar. Pero ahora, con los desafíos que tenemos enfrente, sería realmente negar la realidad si no hiciésemos el esfuerzo pedagógico necesario para explicar a nuestros ciudadanos que nuestro sistema de vida tiene un precio, que hemos organizado Europa como un jardín a la francesa, ordenado, regulado, regido por leyes y normas, pero que fuera la jungla crece. Y si no queremos que la jungla invada nuestro jardín, tenemos que invertir no solo en cuidarlo, sino en defenderlo. Porque desde Gibraltar hasta el Cáucaso, nuestro entorno está rodeado por un círculo de fuego alimentado, entre otros, por Rusia, el Cáucaso, en Siria y ahora en el Sahel. Los europeos necesitan que el ruido de las bombas a las 5 de la madrugada de hace 15 días al caer sobre Kiev les despierte de su sueño de bienestar y les permita enfrentar los desafíos que no hemos buscado, pero que el mundo proyecta sobre nosotros. Y Ucrania es el primero. Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva, que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora. Muchas gracias. Thank you. I now pass to the speakers on behalf of the political group, starting with the EPP group, Arnaud Danjean. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Monsieur le Haut représentant, depuis 30 ans et les guerres yougoslaves, les occasions d'entendre que l'heure de l'Europe a enfin sonné n'ont pas manqué. Et pourtant, dans le domaine de la défense, les progrès n'ont jamais été à la hauteur des effets d'annonce. Aujourd'hui, l'agression russe contre l'Ukraine nous fait basculer dans une nouvelle ère et l'Europe doit vite en tirer les conséquences. Pour concrétiser enfin l'indispensable réveil stratégique européen, nous avons déjà à notre disposition beaucoup d'instruments qui ne demandent qu'à être utilisés. Ce qui a manqué ces dernières années, ce ne sont pas des outils, ce sont surtout des volontés politiques fortes, unanimes et simultanées de la part de nos États membres. Nous avons des pans entiers du traité de Lisbonne sur la sécurité et la défense qui n'ont pas été explorés. Article 42.7, article 44. Nous avons des instruments financiers dont nous découvrons aujourd'hui la pertinence, mais qui n'ont pas reçu les ressources budgétaires nécessaires. Facilité européenne de paix, Fonds européen de défense. Nous avons même déjà la fameuse force d'intervention, puisque les fameux battle groups existent déjà depuis plus de 20 ans. D'autre part, nous avons aussi ce qui nous fait défaut. Nous savons aussi ce qui nous fait défaut. Tous nos manques technologiques et capacitaires sont identifiés et recensés chaque année dans les rapports européens. Il faut maintenant mettre en œuvre. Nous avons une industrie européenne de défense performante, capable de relever ces défis. Que la Commission, de grâce, cesse immédiatement toute velléité de soumettre ces industries, d'ailleurs largement duales, à des règles de taxonomie sociale ou environnementale qui vont assécher des investissements dans un secteur stratégique. Plus que les annonces importantes qui vont être faites les prochains jours par les dirigeants européens, la crédibilité européenne se jouera sur la durée. C'est de mise en œuvre concrète et irréversible dont nous avons besoin, car rien ne serait pire que de se retrouver dans quelques mois ici, à la faveur d'une accalmie que nous espérons tous, pour constater que l'effort sera relâché. Merci, Monsieur Danjean. Now, on behalf of the S&D Group, I invite Irache Garcia Perez to take the floor. Gracias, Presidenta.
señora primera ministra, señora Kallas, bienvenida al Parlamento Europeo, a su casa. El ataque criminal de Putin nos ha puesto en el espejo de nuestras propias fortalezas y debilidades como Unión. La posición vacilante que tradicionalmente tuvimos hacia el Kremlin contrastó con las medidas energéticas tras el estallido de la guerra, en particular el acuerdo con las sanciones económicas y el cambio de una política de asilo que nos aleja del vergonzoso cierre de fronteras a los sirios en 2015. En apenas unos días hemos dado un paso gigante en nuestra construcción como actor global. Una vez más se demuestra que la Unión Europea se forja a golpe de crisis y ha llegado el momento también de hacer autocrítica para aprender de nuestros errores. Nunca más debemos sacrificar los derechos humanos por el gas. La creación de reservas estratégicas de gas, la compra conjunta de gas y la interconexión de la península ibérica como centro de almacenamiento y distribución son un imperativo estratégico urgente. La imposición de un gravamen a las empresas eléctricas que no invierten en energías renovables es igualmente una necesidad imperiosa, porque cada euro que invirtamos en energías verdes reducirá nuestra vulnerabilidad estratégica. También necesitamos una hoja de ruta para rectificar los errores cometidos en la crisis de refugiados del 2015. La activación de la Directiva sobre protección temporal obliga a los Estados miembros a facilitar alimentación, educación, sanidad y trabajo. Ahora debemos consensuar un sistema de reparto solidario y establecer una estructura de acogida. La protección a las víctimas de guerra representa una oportunidad para pensar en una nueva política migratoria basada, esta vez sí, en la responsabilidad y en la solidaridad. Y también debemos prepararnos para apoyar al pueblo ucraniano. Nunca quisimos una guerra. Putin es el único responsable. Hoy las armas para la supervivencia de una Ucrania libre son las que no tuvo la Segunda República Española hace 80 años por la inacción de las democracias europeas. En esa hoja trágica, el ejército ucraniano necesita medios militares para defender a hombres, a mujeres y a personas vulnerables. Su seguridad también es la nuestra, porque nadie estará a salvo en el resto de Europa si permitimos que Putin se imponga. El asesinato impune de la población viola las mismas leyes de la guerra contempladas en la Convención de Ginebra y es urgente que las Naciones Unidas puedan organizar corredores humanitarios. Igualmente, el Tribunal Internacional debe avanzar en la investigación de Putin como criminal de guerra. Y en su papel de mediación, China debe de abandonar su ambigüedad y ofrecer pasos tangibles para garantizar la paz. La solución a la cobarde agresión de Putin no debe de ser la rendición de Ucrania o la amputación de su territorio. Hablemos alto y claro ante Putin. Todo Estado europeo democrático tiene derecho a formar parte de la Unión Europea, incluida Ucrania. Hoy también es importante que este Parlamento exprese su absoluto apoyo a los países bálticos y a todos los países que tienen fronteras con Ucrania y con Rusia. Hace unos días pude comprobar la fuerza de la solidaridad en la frontera entre Ucrania y Hungría. Es admirable el trabajo de la Cruz Roja y de las organizaciones y de los voluntarios que están atendiendo las necesidades de los refugiados. Aprovechemos el apoyo de la ciudadanía para fortalecer la identidad europea, para reafirmar nuestros valores, para avanzar en una Europa más fuerte. En la lucha contra tiranos como Putin ha llegado la hora de dejar de pensar qué puede hacer la Unión Europea por nosotros y pensar qué es lo que nosotros podemos hacer por la Unión. Muchas gracias. Next, on behalf of the Renew Group, Nathalie Loiseau. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Monsieur le Haut représentant. La guerre est revenue hanter l'Europe. La mort frappe à nos portes et nous devons nous rendre à l'évidence. En dépit de nos efforts et de l'héroïsme du peuple ukrainien, nous n'avons pas pu empêcher la guerre et nous ne parvenons pas encore à l'arrêter. Bien sûr, nous avons fait beaucoup en peu de temps. Des sanctions contre le régime russe à la fermeture des canaux de propagande de Moscou, en passant par la livraison d'armes à l'Ukraine. Mais nous le voyons bien, ce n'est pas encore assez. Nous devons faire plus pour défendre le peuple ukrainien et pour nous défendre nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous passer du pétrole et du gaz russe. Nous devons armer davantage encore l'Ukraine,
non pas pour prolonger le conflit, mais pour qu'elle puisse protéger ses civils pris sous le feu des bombes russes. Nous devons veiller sur la Moldavie, qui accueille tant de réfugiés et qui tremble d'être la prochaine cible de Vladimir Poutine. Nous devons nous protéger nous-mêmes en accroissant enfin de manière significative nos efforts de défense. L'Allemagne augmente son budget militaire, tant mieux, il était temps. Le Danemark songe à rejoindre l'Europe de la défense, qu'il soit le bienvenu. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. La mobilité militaire n'a pas fait assez de progrès. Nos infrastructures critiques ne sont pas encore assez protégées. Nous devons surtout renforcer la solidarité des pays européens. Je salue le renforcement de la présence de l'OTAN à l'Est, mais songeons tout autant aux pays qui ne sont pas membres de l'Alliance atlantique. Je pense en particulier à la Suède et à la Finlande. À l'heure où l'Europe doit adopter sa boussole stratégique, n'hésitons pas, ne lésinons pas, construisons l'Union européenne de la défense. Ce ne sera pas trop tôt après en avoir parlé si longtemps. Faisons en sorte que ce ne soit pas trop tard. Merci, Madame Loiseau. Next, on behalf of the Greens, Ska Keller. Thank you, President, Prime Minister. The war Putin is waging is targeted against Ukraine, shelling civilian areas and attacking refugees. But his war is also meant against Europe as a whole. Putin intends to destroy the post-Cold War European security architecture. Putin is waging a war against democracy, rule of law and freedoms, which are universal values. As European Union, as union built for peace, we must act for the European security. At European level, we need to make sure that the member states' defence is functioning, that investments are compatible with one another, that pooling and sharing finally gets implemented, and that we have common standards so equipment cannot be used by one state alone. But colleagues, if we are exclusively thinking about the army when saying defence and security, then we don't see the whole picture. Security means much more. It means energy security and energy independence. We need to get rid of the dependence on Russia's fossil fuels and raw materials, be it gas, oil, coal or uranium. We have plenty of sun and wind to use on our own. We have the technology at hand. We need to reduce our consumption and speed up Fit for 55, investing massively in renewables, in energy efficiency and in energy saving. Security also means civil protection. In the last years and decades, much of the protective infrastructure in Europe has been neglected. Floods and wildfires in the recent years have already shown us the lack of preparedness. The EU and its member states need to urgently work on how to effectively protect citizens. Security also means to make sure that Europe's critical infrastructure is well functioning, well stocked and in public hands. The same goes for the cybersecurity and our digital infrastructure and data. We need to talk about resilient societies, about communities that help each other and are educated to withstand misinformation campaigns and to spot fake news. And security for Europe means solidarity among member states, about sharing the efforts, for example, for welcoming the many people fleeing Ukraine. They need to be housed, they need medical care, the children need to go to school. And that will need a shared effort by all member states and not just a few. We have seen it in the last 2 weeks. When we act together, we are strong. This is the lesson that we have to carry forward. Thank you. Thank you very much, Ms. Keller. I give the floor next to Jack Madison on behalf of the ID Group. Thank you so much, Mrs. President, austatud proua Kallas, lugupeetud härra Borrell. Let's start with in English because it's for a bigger audience. I'm really surprised in a positive way that if I listen to our good colleagues from the Socialist Group and from the Renew Group, if they are calling for more military help to Ukraine.
That's exactly what we have to do. I've heard some kind of arguments that if we help in a military way Ukraine, then the war will be bigger, it will be more chaos, it will be a disaster in the world, it will be a third world war. But no, the sooner we end the war in Ukraine, the sooner Russia will be back in their own territory, and the sooner those refugees who are really refugees today, women and children, are escaping from war zone to the neighbourhood countries, the sooner they can go back to their homes. I just read yesterday that our good colleagues from Poland, they are ready to help Ukraine with the fighter jets. That's what we have to do. And unfortunately, when I was reading our good colleagues from the US, now they are scared. They are not ready to really move those fighter jets through NATO bases to Ukraine. But every day, the Russians are just killing the ordinary people. They are killing the children. They are attacking hospitals. They're attacking like ordinary houses. And every day what we are waiting with the help, the more the disaster will be. And if they will succeed, Russians in Ukraine, then it's the question, who's next? We have seen in the last 3 months, they're ambitious. We have seen what they have told. And their dream is to go back to the Soviet Union time. And unfortunately, well, I'm and also Ms. Kallas are from the country who's very close to Russia. And it's very easy to close Baltic states from the Western world. And that's why we have to stop the war as soon as possible and harmfully against Russians. Also, I would like to mention that we have to understand that there has been huge support from the Russian population to Putin. Look at 2014, after the Crimean annexion. There was a huge support to go to Crimea and to occupy it. So that's why I wouldn't say that there is totally different parts of Russia, that there is Putin and Kremlin and there is ordinary people. That large part of the Russians are unfortunately still supporting this aggressor. Lõpetuseks eesti keeles proua Kallasele, kuna see on nii-öelda siseriiklikult ka oluline, kuna mul ei ole teiega võimalik väga tihti kohtuda, siis NATO on meile oluline liitlane, keegi ei kahtle selles. Aga selleks, et liitlased saaks meid kaitsta, on meil vaja ise panustada maksimaalselt. Eestis on poliitiline konsensus kõikide parteide poolt, et me peame investeerima võimalikult kiiresti ja võimalikult palju Eesti riigikaitsesse, võtma riigikaitse laenu. Ajal, kui meil on kõige madalam välisvõla tase Euroopa riikidest, ajal, kui inflatsioon on lendamas taevasse ja ajal, kus meil käib sõda meie naabri juures. Ainult üks partei on sellele vastu olnud. Kahjuks Reformierakond ja peaministri erakond. Põhjendusega, et muidu eelarve pole tasakaalus. Täna pole aeg rääkida eelarve tasakaalust. Täna on vaja rääkida sellest, et me suudame investeerida meie kaitsevõimesse, kus kõik parteid, isegi Eesti sotsialistid, on sellega täiesti nõus. Seega, proua Kallas, kaitseme Ukrainat, kaitseme Euroopat, aga kaitseme ka Eestit. Suur aitäh! Next, on behalf of the ECR group, Anna Fotiga. President, Madam Prime Minister, High Rep Vice President, we used to call the Soviet Union the empire of evil and the prison of nations. Now, looking, listening to news, after bloody, awful, full-scale, cruel aggression of Russian Federation on Ukraine, we feel unbearable déjà vu, once more willing to call it like this. Ukrainian fight what we call bellum justum, a war that is just, because with arms in their hands, they defend their territory, whole territory, internationally recognized territory. They defend their families, innocent civilians, against an enemy, against war crimes against humanity, because we see traces of this, not only traces, actually already many documented cases. Unfortunately,
future security of our continent and probably global security very much depends on the result of this war. And therefore, we have to do our utmost to stop it. How to respond proportionately, Madam President, to killings of innocent children, 18 months old, and how to use strategic patience when we have this kind of results. The only way I see is after surrender of Russian Federation, full rejections of neo-imperialist ambitions of will, and that is not only Putin, that's sure. The will to stay aggressive vis-à-vis neighbors and much more beyond. We have to work to this end. Thank you. Next is Martin Schurdewan on behalf of the Left Group. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herzlich willkommen, Frau Premierministerin. Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine hat viele Menschen zutiefst erschüttert. Viele haben derzeit Angst davor, dass dieser Krieg andere Länder erfassen könnte und zu einer Eskalation zwischen Atommächten führt. Wir müssen alles dafür tun, dass dieses Szenario nicht eintritt und dass dieser Krieg im Herzen Europas unverzüglich beendet wird. Die europäische Friedensordnung wird mit jedem Flugangriff, mit jeder Granate, mit jeder abgefeuerten Kugel zerstört und die bestehende globale Sicherheitsarchitektur erschüttert. Und dafür trägt Wladimir Putin die Verantwortung ohne Wenn und Aber. Und ich will an dieser Stelle auch sagen, dass dieser feige Angriff eigene politische Ansichten in Frage stellt und mich dazu zwingt, um neue Antworten zu ringen. Da wo es keinen Zweifel geben kann, sondern nur eine eindeutige Antwort, ist unsere Solidarität und unser Mitgefühl mit der ukrainischen Bevölkerung, die eine schreckliche Tragödie durchlebt. Meine Gedanken sind auch bei den mutigen Russinnen und Russen, die nicht nur gegen den Krieg, sondern unter großen persönlichen Gefahren auch gegen die zunehmend diktatorische Herrschaft von Putin auf die Straße gehen. Es braucht wirksame Sanktionen gegen Putin und seine Oligarchen. Und nur wer dessen Machtapparat trifft, greift auch seine Machtbasis an. Vergesellschaften wir deren Willen, die Yachten spüren wir dem schmutzigen Geld nach und stellen wir diese Reichtümer für humanitäre Zwecke und den Wiederaufbau der zerstörten Städte in der Ukraine zur Verfügung. Aber damit die gezielten Sanktionen wirklich wehtun, muss endlich Schluss damit sein, dass Oligarchen ihr Geld in EU-Steueroasen parken. Wir brauchen Steuertransparenz, EU-weite Immobilienregister und eine scharfe Regulierung für Kryptowährungen. Perspektivisch wird die Europäische Union ihre Rolle in einer neuen globalen Sicherheitsarchitektur nur dann glaubwürdig umsetzen können, wenn sie sich unabhängig mit Energie versorgt. Erneuerbare Energien müssen jetzt ausgebaut werden. Und es braucht eine nachhaltige europäische Ernährungssouveränität. Es braucht Autonomie und öffentliche Kontrolle bei kritischer Infrastruktur wie der Halbleiterindustrie, bei der Gesundheitsversorgung, bei der öffentlichen Daseinsvorsorge. Meine Damen und Herren, es wird eine Zeit nach diesem fürchterlichen Krieg geben. Und auch wenn in diesen Tagen viele Gewissheiten in Frage gestellt sind, so bleibt doch eine Überzeugung intakt. Die Welt wird durch Aufrüstung und militärische Gewalt kein sicherer Platz. Wollen wir unseren Kindern eine friedliche Zukunft garantieren, brauchen wir konkrete Abrüstungsschritte, die Stärkung internationaler Organisationen, ein Ende von Massenvernichtungswaffen. Und wir werden weiterhin an einer Sicherheitsarchitektur arbeiten müssen, die auf internationalem Recht basiert und in der Konflikte friedlich durch Diplomatie und nicht durch Krieg gelöst werden. Vielen Dank. Thank you, Mr. Shirdewan. I give the floor next on behalf of the non-attached members to Kinga Gál.
Ország katonai agressziója. Európa közös érdeke, hogy Ukrajnában mielőbb visszaálljon a béke és a biztonság. Fontos a NATO külügyminiszterek pénteki döntése, miszerint NATO nem lesz a háború részese, és meg kell akadályozni, hogy a háború Ukrajnán túlra terjedjen. Ehhez most stratégiai nyugalomra és felelősségtudatra van szükség. Minden olyan lépést kerülni kell, amely belerángatná hazánkat a szomszédban zajló háborúba, veszélybe sodorva a magyar emberek biztonságát. Magyarország elkötelezett a béke helyreállítása mellett. Szombaton a magyar-ukrán határon jártam. Láttam a tömegesen érkező menekülteket, szinte csak nőket, gyermekekkel. Egy emberként segíti őket az ország, érkezzenek Ukrajna bármelyik részéről. Magyarország egyik legnagyobb humanitárius akciója zajlik. Emiatt érthetetlen és elítélendő a rengeteg ellenünk gerjesztett rosszindulatú álhír, dezinformáció, amelyek akár a határ túloldalán élő magyarok biztonságát is veszélyeztetik. Hiszen háborús helyzetben minden szónak fokozott ereje van. Kérek mindenkit, hagyjanak fel a rosszindulatú álhírterjesztéssel. Thank you, Kinga Gál. Next is Raza Jukneviciana. Colleagues, the security situation in Europe today depends on one thing and one thing only: whether we stay strong and united and defeat the 21st century Hitler and Stalin in one called Putin. Whether we defeat him is up to us. Yesterday, a Ukrainian writer, Oksana Zabushko, said, Ukrainians are not afraid of Russia. The Ukrainians will defend their land. What about us? Is the European Union afraid of Russia? Are we afraid of high costs? All of us, we have to say no. Now the key questions for ourselves are, first, full military assistance to the Ukrainians currently defending Europe. Second, full containment of the Putin regime and Russia to the point of total embargo. Third, sanctions until the very end, until the last occupier leaves the Ukrainian soil, all of its territory. Fourth, a special procedure for Ukraine's EU candidate status now. Ukraine signed its membership application in blood. I call on the Council not to be afraid of Russia and of this challenge to ourselves. Ukraine needs political protection. Slava Ukraini! Thank you. Next is Pedro Marques. Muito obrigado, Presidente, Senhora Primeira-Ministra, caro Alto Representante, colegas. A guerra que nos choca pelas atrocidades cometidas infiltra-se agora na nossa vida através da economia. É o custo dos combustíveis dos nossos carros, a carne à nossa mesa, o pão. Mas não permitamos que as consequências económicas ditem qualquer cedência perante a bárbara agressão. Seria uma falha de humanismo e solidariedade de que nunca nos perdoaríamos. Assumamos os custos da defesa da liberdade. Hoje é a dos ucranianos, amanhã pode ser a nossa. Tal como na pandemia, é fundamental que haja rápido, antes que da guerra resulte uma crise profunda. Um grande plano económico de resposta à crise da guerra é, por isso, indispensável. E não será o redirecionamento do Next Generation EU cujos fundos são necessários para o déficit de investimento estrutural da União Europeia. É preciso um novo plano, com novos recursos comuns, um Next Generation EU 2.0. O sucesso que tivemos quando não nos faltou ambição para responder à crise de Covid deve guiar-nos agora para responder a mais este desafio que põe em causa a própria União. Muito obrigado. Thank you very much. Next is Petras Austrevicius. Madam Chair, dear Kaja, High Representative, dear colleagues. Putin's plan to steadily expand aggressive Ruski Mir has turned into a brutal war against Ukraine, a human tragedy, and become a litmus test for the EU and the West in general. Let us recognise that Ukraine is a welcome candidate to our family. Let us help to repel aggressor and give us all support they need. Let us provide a safe haven for Ukrainian women, children and elderly people who are forced to flee. We have no right
to let Srebrenica happen again. We must do everything possible to return the sky over Ukraine to a peaceful blue and to make the evacuation of civilians safe. Let us create an EU civilian force that can ensure the safety of evacuation at short notice. Colleagues, no-fly zone, no Europe zone. The European Union's response to the aggression against Ukraine must be based on a principle: collective victory or collective failure. And I believe only the latter is not a choice. Long live European Ukraine. Thank you. Thank you very, very much. Next is Jordi Soler. Thank you, Madam President, Madam Prime Minister, Senor Representant. Jean Monnet was definitely right when he wrote in his memoirs, Europe will be forged in crisis. The EU's response to the terrible crisis provoked by Putin's invasion of Ukraine has been swift, united and strong. It's an answer that lives up to the seriousness of the moment, the worst security crisis in Europe since the end of the Second World War. And it has allowed us, EU citizens, to feel convinced that by helping Ukraine in almost every way we can, we are defending as well the pillars of our common European house. Whether this determination will lead the EU to become finally a geopolitical player, this is still to be seen. We have progressed a lot in just a few days, it's true, but there is still much more to be done, much more convergence in foreign and security policy to be achieved. What is for sure is that the EU's response has been one of the many miscalculations of Putin. He expected the usual disunity and vague diplomatic jargon, but he has got instead unprecedented sanctions for his regime and unprecedented solidarity with Ukraine. It is now of utmost importance that the EU's unity and solidarity holds in the event of a prolonged war, and even when the economic reverberations of the war start hitting our economies. Our unity will be key to make Putin end his bloody war. And while decisive progress in shaping our own security and defence is to be expected in the months to come, we must not forget or relinquish the role that real diplomacy will have to regain at some point in this painful conflict. Thank you. The sooner, the better. We will also have to be ready to play a key role in that. Thank you very much. Next is Mara Bizzotto. Grazie Presidente. La guerra in Ucraina è una drammatica follia. L'aggressione militare fatta dalla Russia di Putin contro l'Ucraina va condannata nella maniera più assoluta e va fermata il prima possibile, usando le armi della diplomazia per ristabilire la pace. Siamo di fronte a una guerra sporca che sta provocando morte e distruzione tra i civili e che rischia di sconvolgere il mondo intero. La guerra in Ucraina ci riguarda tutti da vicino perché è un attacco ai nostri valori e a tutto l'Occidente libero. La minaccia nucleare avanzata da Putin è una minaccia alla sicurezza mondiale, alla sicurezza di ognuno di noi, di fronte alla quale non si può far finta di nulla. Tutti noi abbiamo il dovere di difendere con ogni mezzo la nostra libertà e la nostra democrazia. Questa deve essere la nostra missione, di fronte alle minacce globali che ci arrivano da dittature e regimi come la Cina comunista, l'Iran, i Pasdaran islamici o la Russia di Putin. Per vincere queste sfide dobbiamo essere compatti, rilanciare con forza l'alleanza con gli Stati Uniti d'America. È tempo di rafforzare l'alleanza atlantica. È tempo di costruire una solida alleanza con Israele. È tempo di creare una relazione speciale con la Gran Bretagna e i paesi dell'anglosfera, che sono alleati fondamentali per le politiche di sicurezza e difesa comune. Su queste partite politiche l'Europa deve recitare un grande mea culpa per le ambiguità, i doppi giochi e gli errori commessi in questi anni. Cari colleghi, la guerra in Ucraina ci pone di fronte a un bivio della storia. Da una parte il mondo della libertà e della democrazia occidentale, dall'altra parte il mondo della dittatura, dell'oppressione e della violenza.
Noi stiamo dalla parte del popolo ucraino, perché il bene vinca sul male, perché la pace fermi le bombe, perché la libertà trionfi sulla dittatura. Grazie. Next is Richard Czarnecki. Pani Przewodnicząca, Pani Premier, Panie Wysoki Przedstawicielu, sankcje realne, tak, ale bez wyjątków. Rosja utrzymuje się z eksportu broni i eksportu surowców. Jeśli kraje naszej Unii będą mówić sankcje tak, ale, to wówczas będzie to prezent dla Putina i będzie to pozorna solidarność. Pan przewodniczący powiedział o rozmowach pokojowych pod auspicjami ONZ-u. No, jutro będą w Turcji z inicjatywy Turcji rozmowy szefów MSZ-u Ukrainy i Rosji. A na te rozmowy nie mamy żadnego wpływu. Na negocjacje pod auspicjami ONZ-u być może jakieś byśmy mieli. Ktoś był szybszy, ktoś był wolniejszy. Piękna metafora, panie przewodniczący, o europejskim ogrodzie i dżungli. No, tyle, że w tym ogrodzie był brak solidarności, w naszym ogrodzie. Były spory wewnętrzne i ataki na kraje, które sąsiadują z dżunglą. Teraz chciałbym, żeby pan obiecał, że tych ataków w sytuacji inwazji dżungli więcej nie będzie, zwłaszcza na kraje, które z tą dżunglą graniczą. I wreszcie parę słów o NATO, była o tym mowa. Cieszę się, że mam nadzieję Finlandia tę decyzję podejmie, zwłaszcza po rozmowach w zeszłym tygodniu, jakie miały miejsce między Helsinkami a Waszyngtonem. Natomiast jedna rzecz bardzo ważna. Wspólne działania NATO, a nie tak, żeby poszczególne kraje na własną rękę podejmowały decyzje, bo takich decyzji nie będzie. Can you please conclude? Thank you. Sylvia Modig is next for 1.5 minutes. Arvoisa rouva puhemies, arvoisa rouva pääministeri. Venäjän aloittama sota on täysin tuomittava. Se on julma ja raukkamainen hyökkäys suvereenia valtiota kohtaan ja täysin viattomat siviilit ovat sen suurimpia kärsijöitä. Samalla kun varaudumme auttamaan pakolaisia, meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Ukrainaan saadaan rauha ja kiristää pakotteita entisestään. Monissa jäsenmaissa käydään nyt kiivasta keskustelua niiden asemoitumisesta uudessa, huonommassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Kuten Ukrainalla, kaikilla suvereenilla valtioilla on oikeus tehdä omat turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa itsenäisesti. Ja niitä ei tule tehdä pelon sanelemana, vaan vakaan harkinnan kautta, maltilla, mutta ilman turhaa viivyttelyä tai painostukseen taipumista. Ja niiden päämäärän tulee olla rauha. Välittömien rauhanponnistelujen ja humanitaarisen avun lisäksi EU:n on nyt nopeassa aikataulussa päästävä irti riippuvuudestaan venäläisestä fossiilisesta energiasta. Tämä on välttämätöntä niin ilmaston, energiavarmuuden kuin turvallisuuden näkökulmasta. Komission eilinen tiedonanto oli hyvä alku, mutta pystymme vielä parempaan. Meidän on välittömästi saatava liikkeelle sellaiset vihreät investoinnit, jotka vauhdittavat siirtymää nopealla aikavälillä. Tarvitsemme hyvin nopeasti toimenpiteinä energiatehokkuuden parantamiseksi ja lämmitysjärjestelmien muutoksiin. Jäsenmaissa tarvitaan nyt tieto siitä, että nämä välttämättömät, myös työpaikkoja synnyttävät investoinnit voivat lähteä saman tien käyntiin. Jos tämä vaatii olemassa olevien tai käsittelyssä olevien rahoitusmekanismien uudelleenarviointia, on meidän oltava siihen valmiita. Kiitos. Kiitos. Next is Francesca Donato for 1 minute. Grazie Presidente. Primo Ministro, Alto Rappresentante, la scelta di armare l'Ucraina e aumentare a dismisura le sanzioni alla Russia sta producendo i suoi amari frutti. Più morti sulla scena del conflitto, le prevedibili contromisure di Putin e le inevitabili devastanti ricadute sull'economia europea.
I cittadini e le imprese europee pagano il conto delle politiche miopi e avventate decise dalla Commissione ed è un conto salatissimo. I prezzi delle materie prime stanno esplodendo, le ripercussioni sul costo dei beni al consumo già si iniziano a vedere. Sta arrivando un periodo di iperinflazione e carestia in cui migliaia di imprese falliranno, la povertà aumenterà drammaticamente, le tensioni sociali si inaspriranno. Tutto questo non accadrà in Russia, colleghi, ma in Europa e la responsabilità di questo disastro non potrà essere scaricata solo su Putin, perché in realtà è anche frutto di scelte inadeguate del governo europeo. Siete convinti di risolvere il problema con più armi, più morti e più sanzioni? Ma è troppo comodo fare gli eroi con le vite degli altri. E a fronte di questo proponete di accentrare in Unione Europea la difesa e la sicurezza di tutti noi, investendo i soldi dei contribuenti per finanziare un esercito sotto la guida della Commissione? Questo è dunque l'obiettivo? No? Grazie. I give the floor next to David McAllister. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der barbarische Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeutet, wie mehrere Vorredner es bereits betont haben, eine Zeitenwende. Die Gewissheiten der letzten 3 Jahrzehnte seit 1990 haben ihre Gültigkeit endgültig verloren. Die Welt der Mächtekonkurrenz ist zurück. Als Europäer müssen wir wieder lernen, für unsere Werte zu streiten, unsere Interessen in der Welt zu benennen und durchzusetzen. Um unsere Freiheit, Sicherheit und Versorgung dauerhaft zu sichern, braucht Europa einen Realitätscheck. Ja, wir benötigen dringend eine grundlegende Neuausrichtung unserer Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dafür gilt es, eben genau diese gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik effektiver zu gestalten. Das Europäische Parlament hat mit großen Mehrheiten seit Jahren konkrete Vorschläge dazu gemacht, zuletzt während der Plenardebatte und der Plenarsitzung hier in Straßburg, wo die beiden Berichte verabschiedet wurden. Lasst uns jetzt endgültig konkrete Schritte hin zu einer europäischen Verteidigungsunion gehen, eng abgestimmt mit unseren Nachbarn, eng abgestimmt mit unseren NATO-Partnern, und zwar schnell und engagiert. Herzlichen Dank. Thank you very much, Mr. McAllister. Next is Marek Belka. Pani Przewodnicząca, Pani Premier, Panie Wysoki Przedstawicielu. Ile jeszcze Twoich dzieci zabierze nie Twoja wojna? Śpiewa ukraiński zespół Okean Elzy. Niestety wojna właśnie wróciła do Europy i puka również do naszych drzwi. Skoordynowane działania pomocowe i sankcyjne pokazały Unię jako silny blok, który nie będzie, wbrew nadziejom szalonych dyktatorów, jedynie przyglądał się wojnie na jej granicach. Nasze dotychczasowe sankcje wykluczają Moskwę z cywilizowanego świata. Jako Unia wspólnie musimy kontynuować działania, które uderzą w Kreml z siłą dewastującą rosyjską gospodarkę. Te sankcje muszą boleć Putina, oligarchów, ich rodziny i niestety również zwykłych Rosjan. Dlaczego? Bo społeczne niezadowolenie i bunt w kręgach władzy może zapobiec eskalacji konfliktu i dalszym zbrodniom tego szaleństwa. Czy sankcje zabolą i nas? Tak. Czekamy na strategię Komisji ograniczającą negatywne skutki sankcji dla Europejczyków. Jest jednak cena, którą i my zapłacimy za obronę naszych wartości. Jako wspólnota musimy zrobić wszystko, by znów nie było potu i łez na twarzach Ukraińców. Przepraszam, na twarzach Europejczyków. Thank you. Dziękuję. I give the floor next to Nicola Beer. Erst 2 Wochen ist es her, dass wir aufwachten mit Krieg. Mitten in Europa, Russland hat den Frieden aus den Fugen gehoben. Seit 2 Wochen leistet die Ukraine heldenhaft Widerstand, erleidet die Zivilbevölkerung die Schrecken des Krieges. Europa hat bewiesen, dass es schnell und entschlossen handeln kann. Das ist ein Funken der Hoffnung. Mit dieser Entschlossenheit hatte Putin nicht gerechnet. Doch jetzt gilt es, Kolleginnen und Kollegen, einen langen Atem zu haben, keinen Fußbreit gegenüber Putin zurückzuweichen und die Ukraine langfristig wirtschaftlich, humanitär und mit Waffenlieferungen zu unterstützen.
Wir müssen die beschlossenen Sanktionen zielgenau umsetzen, nachschärfen, Schlupflöcher schließen. Wir müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung der europäischen Energieimporte aus Russland nutzen und gemeinsam entschlossen handeln. Kein Euro darf mehr fließen. Es ist an uns, Putins Kriegskasse auszutrocknen. Europa muss sich als Bastion von Recht und Freiheit behaupten. Wir müssen unsere Fähigkeiten schnell nachhaltig ausbauen, militärisch in voller Komplementarität mit der NATO, ökonomisch mit Blick auf Stärkung der Resilienz unserer Wirtschaft, politisch in einer gemeinsamen Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und auch gegenüber China brauchen wir Geschlossenheit. Peking muss sich entscheiden, ob es Partner oder Gegner der freien Welt sein will. Noch ist es für China Zeit, zum friedensstiftenden Vermittler zu werden und auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Thank you very much. I give the floor next to Viola von Kramon. Dear Prime Minister, High Representative President, the world that was is no more. It changed irreversible when Putin's troops crossed the Ukrainian border and started killing civilians. Putin did exactly what some of us have been warning you about for years. Yet I don't feel pleasure for saying I told you so. It's no time for pointing fingers. It's time to stand up for Ukraine and bolster our security. Putin's bloody war has shaken us to the core. Now we need to protect our democracy and our union by all means. Many things we considered unthinkable happened. Nord Stream 2 is stopped. Russia is partly cut off from SWIFT. EU's member states' defence budget increased significantly. This means that we can act and adapt and face off danger. Regardless of how Russian invasion ends, Putin has already lost this war. He turned his country into a pariah state and destroyed its economy. Modern Russia is not the military superpower as claimed by Putin. Its imperial ambitions will be forever buried under Ukrainian Rasputita. It is not a war only against Ukraine. This is Putin's war against the civilized world. Ukraine on the front line is defending us and every democracy. We cannot let Ukraine fall. We need to support our fellow Europeans with all resources they require in their defence war. Thank you. Thank you very much. I give the floor next to Harald Wilimski. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das, was meine Vorredner hier von ihren mitgenommenen Zetteln abgelesen haben, ist für mich viel zu viel an Säbelrasseln und der aktuellen Situation auch nicht dienlich. Ich möchte eines klarstellen. Das, was das russische Regime und Putin hier gemacht haben, nämlich einen Angriffskrieg zu führen, wo es auch einen Blutzoll bei der Zivilbevölkerung gibt, ist in jeder Form zu verurteilen. Krieg kann und darf nie eine Lösung sein. Wie aber hier dieses Haus darauf reagiert hat mit einer Resolution, ist für mich auch ein Öl ins Feuer gießen und der falsche Weg. Und ich möchte Ihnen das anhand von wenigen Beispielen auch erläutern. Beispiel Nummer eins. Hier die weitere Involvierung der NATO ist auch ein Zeichen dafür, dass hier nicht wir den Frieden vor Augen haben, sondern eine Eskalation vielleicht durchaus zulassen. Weiteres Beispiel hier, die Ukraine im Expressvorgang in die Europäische Union hereinzuholen, ist auch der falsche Weg. Wie viele der europäischen Kriterien wollen Sie denn noch über Bord werfen? Sie haben Dublin über Bord geworfen, Sie haben Schengen über Bord geworfen, Sie haben Maastricht über Bord geworfen und jetzt Kopenhagen mit den Kopenhager Kriterien. Zählt überhaupt nichts mehr von diesem europäischen Regelwerk hier. Und der dritte Fall ist die Sanktionsgeschichte, wo aus meiner Sicht hier nicht die von der Leyens und die Bidens und die Staatenlenker hier großen Schaden nehmen. Nein, es sind die Menschen draußen, die über 2 Euro, mitunter 2,50 Euro für den Liter Treibstoff hier zahlen müssen. Ich bin dafür, hier alles zu unternehmen, zu deeskalieren. Ich bin dafür, dass ein Vorschlag der Ukraine, der jetzt am Tisch liegt, sich selbstneutral zu erklären, ein richtiger Weg sein kann. Ich komme zum Schluss. Und Österreich als neutrales Land wäre ein guter Ort. I give the floor next to Bertrand Jan Rausen. Mr. Wilimski, you no longer have the floor.
Bertrand Ranson, you have the floor next. Voorzitter, mevrouw de premier, geachte meneer de hoge vertegenwoordiger. De oorlog in Oekraïne heeft ons snoeihard met de neus op de feiten gedrukt. Oorlog in Europa, dat was iets voor in het verleden. Investeren in defensie, dat was allemaal niet meer nodig, vonden heel veel partijen. Inmiddels weten we beter. Het roer moet om, zoveel is wel duidelijk. Nee, niet door een nieuwe Europese commandostructuur in het leven te roepen, laat staan een Europees leger te vormen, maar wel door militair samen te werken en te coördineren tussen lidstaten. Voor onze defensie hebben we al een uitstekend samenwerkingsverband, dat is de NAVO. Laten we daar ook vooral in investeren en dat koesteren. En het is vooral ook aan de lidstaten om hun verantwoordelijkheid te nemen. Er moet geld bij, er moet zelfs heel veel geld bij. Eindelijk is Duitsland met haar hersteloperatie van 100 miljard wakker geworden. Maar waar blijft de rest? De NAVO-norm van 2% van het BNP hebben we niet voor niets. Rusland is een groot gevaar voor de wereldvrede. Daar tegen wapenen. Thank you very much. Next is Ivan Vilibor-Sinčić for 1 minute. Hvala vam. Dobivamo mnogo optužbi iz Ukrajine, pa i od samog predsjednika Zelenskoga, da ih je Zapad ostavio na cjedilu. Zelenski godinama sluša riječi potpore i ohrabrenja, obećanja o ulasku u NATO i Europsku uniju. A sada kad se nalazi pod ruskim napadom, osim nešto oružja i opreme, Zapad ne čini ništa jer ne želi riskirati treći svjetski rat. Nije li se isto dogodilo sa Gruzijom, godine obećanja, ohrabrivanja i potpore, ali kad je došlo do same ruske intervencije na Gruziju, ostala je sama. Tu su naravno i sankcije. Zapad je spreman izbaciti Rusiju iz SWIFT-a, za koji oni imaju alternativu, sankcionirati ruske mačke, vodku, otkazati prekograničnu suradnju nacionalnih parkova, sankcionirati Čajkovskog i Dostojevskog, koji nema nikakve veze s ovim ratom. Ali ozbiljne sankcije, nafta, plin, nuklearno gorivo, Zapad je tu vrlo suzdržan i nastavlja de facto financirati Rusiju. Ono što moram spomenuti su zadnje informacije koje su se pojavile i u američkim i u kineskim medijima o nekoliko desetaka biolaboratorija na području Ukrajine koji su pod direktnom kontrolom američkog ministarstva obrane. U interesu građana tražim da se razjasni što se to tamo nalazi, ako se nalazi što se razvijalo, jer nam ne treba novi Wuhan. Hvala. I give the floor next to Vangelos Meimarakis for 1 minute. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας κύριε Πατεκπρόσωπε. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη από τις κρίσεις γίνεται πιο ισχυρή και έτσι και τώρα μετά την βάρβαρη και αλόγιστη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πιστεύω ότι γεννιέται μια νέα γεωπολιτική Ευρώπη, μια Ευρώπη στην οποία θα πρέπει να αισθανόμαστε τα εδάφη όλων των κρατών μελών, δικά μας εδάφη και τα οποία θα μπορούμε να υπερασπιστούμε με οποιοδήποτε κόστος. Μια Ευρώπη ισχυρός παίκτης πλέον, με ρόλο, λόγο και παρέμβαση διεθνή στην ειρήνη. Για το λόγο αυτό περισσότερο από ποτέ τώρα έχουν οριμάσει συνθήκες να συζητήσουμε την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της Ένωσής μας με τη δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας δράσης, ειρηνευτικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα που θα μπορεί να υπερασπίζεται τα σύνορα της Ευρώπης όταν αυτά απειλούνται. Υποτίμησε ο Πούτιν, όπως είπαν όλοι, τη στεναρή αντίσταση των Ουκρανών και είναι πλέον γεγονός ότι μπορεί στρατιωτικά να επιβληθεί, αλλά έχει χάσει τη μάχη. Υποτίμησε και την άμεση αντίδραση της Ευρώπης, η οποία αισθάνθηκε επίθεση στο έδαφος της και ξύπνησε, δρώντας με ενιαία φωνή. Επέβαλε λοιπόν αυστηρές κυρώσεις, διαμηνύοντας ότι τις αρχές αξίες ελευθερίας, δημοκρατίας δεν τις διαπραγματεύεται με την τιμή του φυσικού αερίου και την ευμερία, αν και γνωρίζει ότι θα πονέσει γι' αυτό και θα πολεμήσει. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Meimarakis. Next is Tonino Pizzula for 1 minute.
Hvala predsjednice, gospođo premijerko, visoki predstavniče. Rat ruskog predsjednika Putina protiv Ukrajine prijelomni je trenutak u novijoj europskoj povijesti. Ruska agresija potaknula je tektonske promjene u Europskoj uniji. To je jedini pozitivan ishod tragičnih događanja u protekla 2 tjedna. Vidimo da 27 članica može ujediniti stajališta, može zajednički djelovati kao geopolitički akter na globalnoj pozornici. Zajednička vanjska i sigurnosna politika ne smiju ostati najslabije karike europske integracije. Europska sigurnost ne smije se dogovarati bez Europske unije. Unija konačno treba preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost i obranu, ali treba moći spriječiti i nove Vukovare i Srebrenice na kontinentu. Krajnje je vrijeme za potvrdu strateškog kompasa, povećanje ulaganja u zajedničku obranu i jačanje strateške autonomije. Europa treba biti predvodnik uspostave nove multilateralne agende. Iskoristimo ovaj politički momentum zajedništva i izjednačimo ambicije s konkretnim akcijama. Očekivanja naših građana su jasna. Jačanje zajedničke obrane za njih je prioritet, a Europski parlament kao njihov direktan predstavnik želi i treba biti ravnopravno uključen kao partner. Hvala. Thank you, Mr. Metsola. I give the floor maintenant Bernard Guetta pour 1 minute. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Monsieur le Haut représentant, il avait cru qu'il n'y aurait pas de résistance ukrainienne et il s'est trompé. Il avait cru que les 27 ne sauraient pas réagir et il s'est trompé. Il avait cru que les Américains ne bougeraient pas et il s'est trompé. Il avait cru que les Russes l'applaudiraient et il s'est trompé. Ce si puissant stratège s'est trompé sur tout et il ne nous reste plus à le détromper que sur un dernier point. Monsieur Poutine doit maintenant comprendre que nos nations sont prêtes à lui résister par les armes et par l'abandon de son gaz. Nous, le Parlement, devons appeler nos 27 gouvernements à ne plus acheter ni gaz ni pétrole russe et à fermer le ciel de l'Ukraine à Monsieur Poutine. Nous devons par là manifester la volonté de la nation européenne de résister à cette guerre d'agression menaçant tout notre continent, mais c'est bien évidemment à nos 27 gouvernements qu'il reviendra ensuite de voir comment et quand le faire, mais en sachant qu'ils pourront alors se prévaloir de notre détermination et de notre soutien dans leurs nécessaires discussions avec le Néron du Kremlin. Merci, Monsieur Guetta. Next is Bronis Rope for 1 minute. Ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiama ministrė pirmininkė, kolegos. Putinui pradėjus šį karą, aš tikiuosi, kad mes visi išmokome atidžiau klausytis perspėjimų, nes apie Kremliaus planus Baltijos šalys kalbėjo jau senai. Antra, mes vis dar mokomės, bet pradedam greičiau reaguoti į iššūkius. Tai rodo ir sankcijų priėmimo sparta. Trečia, aiškiai suvokiame, kad tik globali partnerystė su kitomis šalimis gali duoti reikšmingų rezultatų. Tikiuosi, kad mes supratome, kad tuščiomis kalbomis apie ES autonomiją padėties nepakeisime. Reikia veikti kryptingai ir sparčiai. Ministrė pirmininkė, kiek yra šansų, kad taryba priims sprendimą atsisakyti Rusijos iškastinio kuro? Ir kada galima tikėti sprendimo dėl Ukrainos pakvietimo į Europos Sąjungą? Ačiū. Thank you. Next is Beata Szydło for 1 minute. Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Premier, Panie Wysoki Przedstawicielu, Szanowni Państwo, to jest czas próby, to jest czas odpowiedzialności i solidarności całej Unii Europejskiej, całego cywilizowanego świata. Stajemy dzisiaj przeciwko najeźdźcy, agresorowi i musimy powstrzymać Putina, musimy wspierać Ukrainę, bo to jest kwestia przyszłości i bezpieczeństwa nas wszystkich, całej Europy.
A więc czas, ażeby skończyć wygłaszać płomienne przemowy, a zacząć działać konkretnie. I o tych konkretach musimy również tutaj rozmawiać, bo to jest również czas odpowiedzialności tej Izby, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Nie może być, szanowni państwo, tak, że w najtrudniejszym czasie, kiedy Polska, tak jak Estonia, pomaga ze wszystkich sił Ukrainie, uchodźcom, każda polska rodzina przyjmuje i wyciąga dłoń pomocną do Ukraińców, którzy znajdują w Polsce nowy dom, bezpieczne schronienie, jest przez tę Izbę karana i po raz kolejny będzie dzisiaj próba podejmowania rezolucji przeciwko Polsce, próby zahamowania i powstrzymania wypłaty środków dla polskiego rządu. Tak nie może być. Dziękuję. I give the floor next to Clara Ponsati-Obiols for 1 minute. Thank you, President. Our duty is to help Ukraine because they are suffering an intolerable aggression. And because the principles of the international system must be upheld. Territorial integrity, no invasions are allowed to change borders, the right to self-determination. And third, we believe in solving conflicts through democratic means. So the EU has reacted, but more is needed. Military aid must be sped up. Let's not hesitate. War crimes are being committed. We must help the refugees more and better. We need to stop energy imports from Russia and broaden sanctions. The EU is leading in sanctions against the oligarchs, but that's not enough. Sanctions must also target the bureaucrats and the high echelons of the Russian state. We must extend our pressure to the allies of Putin, those who promote autocracy at our borders and also inside the EU. We have awakened. Let's show that we can be better. Thank you very much. I give the floor next to Andrzej Halicki for 1 minute. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Premier, Szanowni Państwo, tak, to czas historycznej próby dla nas, bo ta wojna nas dotyczy, przyszłość i bezpieczeństwo Europy zadecyduje się na Ukrainie. I dlatego nie możemy być tylko trochę po stronie Ukrainy, a jednocześnie trochę płacić Putinowi, żeby on dalej dozbrajał tą terrorystyczną armię, która dzisiaj morduje Ukraińców, niewinne dzieci, niewinnych cywili. My musimy mieć pełną solidarność i pełną konsekwencję w działaniu. Pełne embargo na gaz, węgiel, ropę, bo nie możemy dawać nawet 1 euro Putinowi, który jest dzisiaj terrorystą. Jego miejsce jest w Hadze, musi być osądzony. A my musimy być solidarni i zjednoczeni, bo na tej sali są pomagierzy Putina, którzy chcą osłabiać sankcje i demontować wspólną Europę. Przyszła Europa musi być bezpieczna, dlatego musi być zjednoczona i solidarna. I tak jak Ukraińcy potrzebują dzisiaj broni i bezpiecznego nieba nad sobą, też potrzebują pomocy. Te uciekające matki i dzieci potrzebują naszego wsparcia. Apeluję o bezpośrednie uruchomienie środków dla władz lokalnych, samorządów, żeby im pomóc, bo potrzebują naszej pomocy. Thank you very much, Mr. Halicki. Next is Sven Mikser for 1 minute. Madam President, Prime Minister, what transpired on the 24th of February was shocking but not surprising. In fact, canaries in the coal mine had been singing about these threats all along. But it was a watershed, and we have changed in those 2 weeks. Now we have to make those changes sustainable. We have to do 6 things. First of all, of course, we have to deny Putin a victory in Ukraine and show to the world that ultimately good triumphs over evil. Secondly, we have to strategically weaken Russian dictatorship. Any threat consists of 2 vectors, the intent to do harm and the ability to do so. We cannot expect to change Putin's evil intent, so we simply have to remove his ability. Thirdly, we have to boost our defences, including defence spending. Fourth, we have to boost our resilience, including the resilience of liberal democracy itself. Fifth, we have to reduce our dependencies on authoritarian countries like Russia in strategic areas. And finally,
We have to build alliances. The maxim, together with our allies whenever we can, alone only if we really must, is still very much valid, especially in existential crises like this one. Thank you. Thank you very much, Mr. Mixer. Next is Guy Verhofstadt for 1 minute. So thank you for your leadership, Prime Minister. Let's tell it here in the House. Estonia was one of the first country, if not even the first country, to send weaponry to Ukraine. And you are showing that in these dramatic circumstances, smaller countries in our union count and can lead by example. So thank you very much for that. But for the rest, let's not pat ourselves on the back. The sad reality, dear colleagues, is that we are not doing enough for Ukraine today. A no-fly zone is not on the radar. Our financial sanctions are only targeting 7 banks, Russian banks. That's 30% of the Russian banking sector. And most importantly, there is still no ban on Russian oil and gas. Ukraine is fighting for European values and for our democracies, while we, Europeans, continue to finance the war machine of Putin, the evil. So, in my opinion, it's time that, after the Americans and the British, also we decide on a full temporary ban on Russian oil and gas as long as this aggression is continuing. That is what we need to do. And yes, we will suffer, but we will survive in the coming months. But it is not clear if the Ukrainians will survive in the coming months if we don't take that decision. And we don't need, Mr. Borrell, it's not to you that I'm telling that, it's to the Commission in general, a fantastic strategic paper to lower our dependency to Russian gas. No, that's for later. What we need now is immediate action and a decision on the European level to ban, a temporary ban, until the end of the war of Russian oil and gas. Thank you very much. I give the floor next to Mr. Brzezinski for 1 minute. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowna pani premier, chciałbym podziękować za pani głos politycznego realizmu. Polityka kraju sąsiadującego z Rosją. My, mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej, musimy dzisiaj przywoływać właśnie w tej Izbie głosy realizmu płynące z krajów, które mają wielowiekowe, trudne doświadczenia sąsiedztwa z Rosją. Nieważne, czy była to Rosja bolszewicka, czy dziś jest to Rosja Putina, zawsze dążyła do podporządkowania sobie naszych państw. Dlatego polityka soft power, polityka podporządkowywania bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa energetycznego, interesom pojedynczych państw dziś kończy się barbarzyństwem i mordowaniem ludności cywilnej na Ukrainie. Kiedy w 2008 roku prezydent Polski Lech Kaczyński mówił w Tbilisi prorocze słowa: dziś Gruzja, jutro Ukraina, następnie państwa bałtyckie, a później przyjdzie czas na mój kraj, Polskę, w wielu stolicach Europy Zachodniej, również w tej Izbie, padały głosy, że to przesada. Kiedy rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego rozpoczynał budowę gazoportu w Świnoujściu, z Niemiec płynęły głosy, że to fanaberia, a budowa ta może zagrozić, uwaga, nietoperzom, które zamieszkują zniszczone bunkry pozostawione przez hitlerowców na wyspie Wolin. Dziś samorządowcy niemieccy z Mecklenburgii odmawiają przyjęcia uchodźców ukraińskich. Dlaczego? Bo uważają, że będą stanowili zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Jakiej? Ano w tej gminie krzyżują się gazociągi Nord Stream 1, Nord Stream 2. Jeżeli poszczególne państwa będą dalej prowadziły tego typu politykę, to Putin dalej będzie mordował niewinnych Ukraińców. Możemy powstrzymać Putina tylko będąc solidarnym, będąc jedną pięścią. Dziękuję uprzejmie. Thank you. I give the floor next to Siegfried Mureşan for 1 minute. Thank you very much, Madam President. Prime Minister, welcome back to the European Parliament. 4 points from my side. Firstly, thank you, Prime Minister, for everything that yourself and Estonia has been doing in support of Ukraine. Estonia was one of the first countries to understand the importance of developments in Ukraine, to help Ukraine even before the invasion. I feel that Estonia understands that defending Ukraine means defending Europe. Second point.
Prime Minister, I believe you can continue helping us very much by explaining to the world what the Russian Federation is doing. Your insights, the experience of the Estonian people are very important. You have witnessed the provocations of the Russian Federation. You understand their actions better. You know their vulnerabilities. I believe that explaining this to Europe and to the world from your side and the side of the Baltic countries is very important. Thirdly, I also believe that we should stop buying Russian gas, because buying Russian gas means financing Putin's war. It makes us weaker in terms of security. And fourthly, we have to do more together, use the economies of scale. That means that we will make our armies more modern, cheaper, and we will be able to, more modern, more innovative, cheaper, we will be able to do more and better defend ourselves with the same resources. We have to spend more on defence. We should start doing more on security and defence and keep that, because we now understood Russia is a threat and Russia will continue to be a threat. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mureşan. I give the floor next to Kathleen van Brempt for 1 minute. Mrs. President, Mrs. Prime Minister, dear Kaja, can I also first give my deep respect and appreciation for what you do. You come from a very small country, and in this case a very vulnerable country, and you take sound political leadership in the EU. Thank you very much for that. Beste collega's, de eerste fase van deze oorlog pakt eigenlijk slecht uit voor Vladimir Poetin. Het Oekraïense volk is moediger dan ooit. De Russische economie heeft het erg moeilijk. Bedrijven, oligarchen, maar ook de Russische bevolking komen op straat. En de autocraat staat er dus redelijk alleen voor. Maar we mogen niet denken dat het gemakkelijk gaat worden. Het moeilijke ligt nog voor ons. Poetin gaat in eerste instantie de Oekraïners proberen te verdelen, maar ook de eenheid van de Europese Unie proberen te breken. En dus is het enige antwoord samen blijven pal staan in solidariteit. Door, vind ik echt, onze navelstreng van gas en olie radicaal door te knippen. We moeten dat doen en we moeten dan solidair zijn onder elkaar. Door de Oekraïners te steunen met geld en humanitaire hulp en door aan de Europese bevolking te laten zien dat hoe moeilijk het ook wordt, we dit samen kunnen doen. Waar eenheid wordt gezaaid door Poetin, zal Europa antwoorden met eenheid, solidariteit en vertrouwen. Ik dank u. Thank you. I give the floor next to Urma Spajt for 1 minute. Head kolleegid, hea peaminister, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendi ees on täna just nimelt Eesti peaminister, kes on Eesti ja Euroopa põhimõtete väljendamisel ning Euroopa Liidu ja NATO positsioonide kujundamisel olnud selge ja põhimõttekindel. Aga Ukrainas on juba praeguseks 10 tapetud ja 100 vigastatud lapsed. Mariupoli ja teiste linnade elanikud on lõksus Vene pommide all. Üle 2 miljoni põgeniku, kellest enamik on naised lastega. See kõik avaldab mõju kogu Euroopale ja see kõik kestab, kuni Putini režiim jätkab tapatööd Ukrainas. Humanitaarkoridore on põgenikele vaja kohe, ent kaitsevale Ukrainale tuleb anda kõike, mida vaja, lennukitest ja muudest relvadest toidu ja ravimiteni. Gaasi ja nafta eest makstav Euroopa raha ei tohi enam jõuda Vene sõjamasinat rahastama. Seda kõike saab vaba maailm tagada, et aidata Ukrainal agressor tõrjuda. Putini režiim on Venemaa välja pommitanud nüüdisaegsest Euroopast. Aga Euroopa Liit peab ümber vaatama ka oma suhtumise neisse riikidesse, kes Venemaa sõda Ukrainast takka kiidavad. Ma näen siin vabanevat näiteks Euroopa Liidu kandidaatriigi kohta Ukraina jaoks. Eestile on praeguses maailmas loomulik toimimiskeskkond meie Euroopa Liidu ja NATO liikmelisus. Samasugune võimalus peab olema ka teistel Euroopa rahvastel, eesotsas Ukrainaga. Et ei korduks kunagi see, et lastega kodumaalt põgenenud naine ütleb läbi pisarate, mul polnud teist valikut. Thank you very much, Mr. Pajat. Tänan. Thank you. We give the floor next to Mihail Gale for 1 minute. Frau Präsidentin, mit vielen Kollegen habe ich mich seit Jahren, seit 2015 gegen Nord Stream 2 ausgesprochen. Heute ist das breiter Konsens. Und wir sehen, in Wirklichkeit ging es nicht nur um die Schwächung und Umgehung der Ukraine,
sondern auch darum, freies Schussfeld zu haben, weil man ja einen Ersatz für eine im Krieg zerschossene Pipeline hat. So glaubte Putin zumindest. Ich bin auch schon länger für Waffenlieferungen an die Ukraine eingetreten, weil ich keine Illusionen hatte, dass ein schwacher Gegner für einen Diktator immer eine Versuchung ist. Auch das ist heute weitestgehend Konsens. Heute bin ich dafür, dass wir jetzt alle Register der Sanktionen ziehen, jetzt einen umfassenden Öl-, Gas- und Kohleboykott verhängen, nicht erst, wenn es ein Flächenbombardement à la Aleppo oder Grosny gibt. Freiheit, Demokratie muss uns immer mehr wert sein als der höhere Preis von Öl und Gas. Jeder Bürger kann 2 Grad für die Ukraine opfern. Drehen Sie die Heizung um 2 Grad runter und drehen wir gemeinsam dem stalinistischen Diktator im Kreml die Quelle seiner Einnahmen ab. Surtanan Jakheat Esti, Slava Ukraini. Thank you very much, Mr. Gala. Before I give the floor to the next speaker, I will open the first voting session of today, which will be open until 1:45, and the results will be announced this evening at 7. Nikos Androulakis is next for 1 minute. Άνοιξη φέτος δεν ήρθε για τα παιδιά της Ουκρανίας. Η εισβολή του Πούτιν είναι μια παράνομη και βάρβαρη πράξη που βυθίζει στην καταστροφή και την απελπισία έναν ολόκληρο λαό. Δυστυχώς ζούμε προκλήσεις που τους θεωρούσαμε ένα πολύ άσχημο και μακρινό παρελθόν. Η τυφλή προσήλωση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στα οικονομικά τους συμφέροντα υποτίμησε τις επικίνδυνες αυτοκρατορικές αναθεωρητικές ιδέες του Πούτιν αλλά και του Ερντογάν. Πλέον, με έναν τραγικό τρόπο ανοίγει μια νέα εποχή. Η Ένωση οφείλει να αποκτήσει τα μέσα και να υπερασπιστεί τις αξίες της απέναντι στο φρικτό τυραννικό δεσποτισμό. Η ενιαία εξωτερική πολιτική και άμυνα, η ενεργειακή αυτονομία είναι προτεραιότητες. Ο Ευρωστρατός, τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, οι ισχυρές οικονομικές κυρώσεις και το εμπάργκο όπλων είναι εργαλεία που μπορούν να περιφρουρήσουν την ευημερία μας και τα σύνορά μας από την Εστονία και τη Φιλανδία μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν ζητώ σε καμία περίπτωση η Ευρώπη να επιστρέψει στον μιλιταρισμό. Αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να μην επιτρέψουμε την επιστροφή του. Thank you, Mr. Androulakis. Next is Luis Garicano for 1 minute. Thanks, Madam President. Madam Prime Minister, Mr. Borrell, thanks very much, both of you, for your leadership. But let me ask a question, dear colleagues. Are we doing enough to help Ukrainians? The sad answer is no. True, we are arming the Ukrainians. Madam Prime Minister, you talked about the $500 million peace facility. But the truth is that we're spending many more resources arming Putin. Today, every day, we are sending €1 billion to pay for our oil and gas, etc., to Putin. Why? Our leaders tell us that we might fall in a recession if we stop doing that. Come on, dear colleagues, that hypocrisy has to stop. The moral and strategic arguments of not arming our enemies are obvious, but so are the economic arguments. Our economies will suffer much more as a result of slowly escalating and long-lasting war than if we bankrupt Putin now. If we make it impossible for him to pay wages, pensions and the salaries of his military. Prime Minister Kallas, Mr. Borrell, let's bite the bullet now. Not buying Russian gas is bearable for our economies. What is unbearable is continuing to pay for Putin's murders. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Garicano. I give the floor next to Riho Terras for 1 minute. Thank you, Madam President, Madam Prime Minister. Dear Kaja, thank you very much for being with us in this semi-cycle today. And I also want to join the people who have thanked you for your leadership in these very difficult times. I certainly agree with the assumption that we are in this for a long haul. That makes us responsible of making the right decisions today. That demands from us committing adequate resources and building up a European pillar of defence together with NATO. This pillar must not be an oversized construct or an empty buzzword, but well-funded and coordinated effort. Which means, if not today,
when then we should reach the 2% of minimum of defence spending in all Europe. But at the moment, we need to act as one to paralyse Putin. Full embargo and the deepest cuts against the aggressor, combined with maximum military support, air defence, planes to Ukraine. Thank you. Slava Ukraini. Thank you very much, Mr. Terras. I give the floor next to Mia Petra Kumpula-Natri for 1 minute. Dear President, and welcome to the European Parliament, the Prime Minister of neighbouring country, dear Kaja. Finland and Estonia, we share the same external border with Russia, the country that brutally alone attacked Ukraine. We share historical memories too. When Sweden now decided to send military equipment to Russia, it was the first time since 1939 when they helped Finland in the Winter War. And be sure that we discuss now several proposals to strengthen the Union and strengthen our security, and this is done in a democratic way. New era brutally started on 24 February by Russia. Our sanctions were not enough and actions were not enough after the occupation of Crimea. And now we see attack against democratic rules-based system, against innocent civilians, and 2 past weeks shows we have not pushed enough sanctions. Attack on Ukraine is not only a concern of sovereign state, but a horrifying fact that war is in Europe. And the concern is also the whole humanity. It is important to see that crossing the border, breaking the rules also has causes, and ICC is opening investigation on the alleged war crimes and crimes against humanity in Ukraine. The EU has been leading now, and transatlantic relations are very important to be so. And, dear President, in this same very room, we will have an opportunity this weekend to build a better, more secure Europe by the citizens and for the citizens when we talk in the future conference. Thank you, Mia Petra. Thank you. Niels Torvalds is next for 1 minute. Madam President, High Representative Kallis Kaja, tere tulemast tagasi parlamentti kai veidi teises rollis. During the last few days, I have had flashbacks from my years as a correspondent in Russia. I covered the first war in Chechnya, and I saw the catastrophic results of a morally decay in the Russian army. And a morally decayed or derailed army is something very, very dangerous. And we see the same political decay inside the walls of Kremlin. Today, with tragic results for Ukraine, for the young men, for the mothers and the children, we see the result of this moral catastrophe. Who wanted this? If you use the words of Yevtushenko's poem, Хотят ли русские войны, there is a sentence saying that, ask the soldiers under the birches, and their sons will answer, Хотят ли русские войны. The Russians don't want the war. The one who is wanting it is Mr. Vladimir Vladimirovich Putin. Let us make this his last wish. Thank you. Thank you very much, Mr. Torvalds. I give the floor next to Paolo Rangel for 1 minute. Dear President, High Representative, Madam Prime Minister, you have just said your mother taught you that saying, I told you, was rather unpolite. It may be unpolite, and it won't change the past, but it can be very useful. I hope that today everybody in this House and every leader in the European Union has heard you and has listened to your advice, your proposals and your views. Then
we won't need anymore to say, I told you. A resposta a dar a Vladimir Putin tem de ser uma resposta clara. É tempo agora de banir as compras de gás e de petróleo à Rússia. O próximo Conselho Europeu, este Conselho informal, deve dar esse passo. Ele implica sacrifícios, ele implica perdas, mas ele é a única forma de não estarmos a financiar a guerra de Putin, de não estarmos a financiar a destruição da Ucrânia. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Rangel. I give the floor next to Rafael Glucksmann for 1 minute. Thank you, Madam President. Thank you, Madam Prime Minister, for your leadership. Monsieur le haut représentant, l'avenir de l'Europe se décide dans les ruines de Mariupol et de Kharkiv, dans les rues de Kiev et d'Odessa. Si nous n'arrêtons pas Poutine en Ukraine, nous ne connaîtrons plus la paix sur notre continent. Alors nous n'interviendrons pas militairement, mais nous pouvons faire bien plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Chaque jour, nous finançons à hauteur de plus de 600 millions d'euros la machine de guerre qui rase des villes et des villages. Chaque jour, nos importations de gaz et de pétrole permettent de détruire des écoles et des hôpitaux. Alors cette décision coûtera à nos nations, mais nos États ont les moyens de faire face, d'aider les ménages, de mettre à contribution les géants de l'énergie. Le quoi qu'il en coûte de la pandémie vaut pour la paix et la liberté en Europe. Si le prix de l'inaction est élevé, celui de l'action, eh bien nous pouvons le relever. Chers collègues, la politique, en dernière instance, c'est cette question, savoir quel prix une cité est prête à payer pour sa liberté et sa souveraineté. De la réponse que nous apporterons collectivement à cette question dépend l'avenir de l'Ukraine, mais aussi l'avenir de l'Europe. Merci, Monsieur Glucksmann. I give the floor next to Francisco Mianmon for 1 minute. Señora presidenta, con la agresión rusa a Ucrania estamos en un escenario geopolítico nuevo. La Rusia de Putin opta por convertirse abiertamente en una enemiga, ignora nuestros valores y desata una guerra. Tenemos en nuestras fronteras del este un adversario cruel que ignora el derecho internacional e incluso amenaza con el empleo de armas nucleares. Para la Unión Europea las lecciones creo que son claras. Además de la necesaria solidaridad con Ucrania y sus ciudadanos, tenemos tres prioridades bien conocidas. Primero, reforzar seriamente nuestra política exterior y de defensa. Afortunadamente, estamos ya en esa línea. Segundo, diversificación de nuestro aprovisionamiento energético, es decir, reducción drástica de nuestra dependencia de la Rusia de Putin. Tercera, reforzar nuestras relaciones con Estados Unidos, con una administración como la Biden, mucho más sensible y cercana a los intereses europeos que la anterior administración. La Unión debe aumentar también sus vínculos con la OTAN y con los países afines en este mundo multipolar. Si bien un eventual acercamiento entre Rusia y China podría hacerlo evolucionar hacia un orden bipolar de autoritarismo frente a democracia. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Mianmon. I give the floor next to Zheliana Zhovko for 1 minute. Thank you, Madam President, Madam Prime Minister, dear High Representative. The events in Ukraine have struck us all. The violence is a threat to our European peace, and it is still unclear what the consequences the war will have on our lives. I lived through the war. I know what war means. One thing is certain. The world has changed, and the EU has changed with it. Within days, even hours, European member states have shown their unity by condemning the aggression and by taking concrete measures to safeguard our security. Over the last 2 weeks, we have witnessed why European strategic sovereignty is so crucial. The EU is showing that it has the leverage and the power to make proactive policies, to reduce its dependency, to increase its cooperation with like-minded partners. Although the end game is not yet in sight,
Let us use this clear momentum to create a real security union. Let us improve our resilience and defence capacity based on strong strategic compass, in cooperation with our transatlantic partners. While managing a crisis today, we should ensure our peace and stability for tomorrow. Thank you. And let's work for the peace, because families and those who are fearing for their loved ones only want a peace at this moment. Thank you very much, Ms. Zovko. I give the floor next to François-Xavier Bellamy for a minute. Madame la Présidente, inutile de rappeler les constats très justes que nous venons d'entendre. Je voudrais simplement rappeler un point qui nous concerne tous bien au-delà de ces murs. Avec l'invasion de l'Ukraine, ce n'est pas seulement la liberté et la souveraineté du peuple ukrainien qui sont menacés, peuple auquel nous devons notre solidarité, ce sont aussi des principes nécessaires à la paix du monde. Jamais, jamais une grande nation ne devrait résoudre quelque désaccord que ce soit par la violence. Jamais non plus. Une armée n'a le droit de s'en prendre à des civils, de bombarder, comme nous l'avons vu ces dernières heures, des cibles qui n'ont aucune nécessité militaire, jusqu'à des couloirs d'évacuation par où des familles fuient la guerre. Rappeler cela, ce n'est pas de l'idéalisme naïf, c'est rappeler le droit international. Même la guerre a ses règles. Il y a 1000 ans déjà, l'Europe savait que les armes n'ont pas tous les droits, et elle a payé cher à chaque fois qu'elle l'a oublié. À toutes les forces russes impliquées dans ce conflit par la volonté destructrice qui voudrait nous faire croire qu'à nouveau la violence l'emporte sur le droit, nous devons rappeler ce principe simple. Nous avons tous une conscience. Nous sommes tous responsables, définitivement. Un jour, la justice passera et maintenant, il est temps de montrer ce que veut dire être un homme. Pour nous, Européens, qui avons trop longtemps cru que la guerre était derrière nous, il est temps de rappeler enfin que c'est trahir les principes dont nous avons hérité que d'être trop désarmés pour pouvoir les défendre au moment du danger. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bellamy. I give the floor next to Antonio López Istúriz. Thank you, President, Prime Minister, colleagues. It was Sir Winston Churchill that said that democracy means that if the doorbell rings at early hours, it is likely to be the milkman. Well, ladies and gentlemen, it is not the milkman these days calling at our doorbells, but bombs, missiles, misery and pain. Authoritarian regimes that want to destroy our liberties, our freedoms, our way of life are calling to that doorbell. Make no mistake, we are the main course in Putin's menu. Only through the brave and courageous resistance of our Ukrainian brothers and sisters, only through our help to those who fight for democracy and the European ideals in Georgia, in Moldova, in Belarus, the Balkans, and even in Russia, we will prevail. Thanks to them, we might give an opportunity to our children to live the democratic dream. Let's fight outside and inside this European Union the enemies of our liberties. Let's start by cleaning our house of populists and extremists financed by Moscow, Caracas or Tehran. Europe, this is a wake-up call. Let's show the world our desire to have the milkman at our doorstep. Thank you very much. Thank you very much, Mr. López Istúriz. And that brings us back to Prime Minister Kallas. You see that you enjoy full support of this House in the work that we can do together. Over to you. Thank you, and thank you all for this very, very good debate. I think we are very much agreeing on different topics, but I will just point out a few things that I wanted to react to. First of all, we have been very united during this, and as a EU, also with our transatlantic partners, and we should keep it this way. It's going to be tougher because Putin wants to see us divided, and let's not give them this pleasure. Let's stay united. I think it's very important. Second, there were some calls for making agreements regarding the security architecture. The problem is that the goal of Putin or Russia is to get those agreements because he knows that one of the values of the European Union is that we respect agreements.
pacta sunt servanda, which means that we follow the agreements, whereas the Russian side is never going to follow those. So when we talk about, disarmament, or we talk about, taking down military exercises or limiting defence, then it actually means that we are making ourselves weaker, because the other side is not going to follow those agreements, and we should not do that. And also, there was also somebody who said here that, expanding NATO, taking new members to NATO would be provoking Russia. Well, it's not provoking Russia. Every country has the right to decide in which union or allies it wants to be. It's not up to any other country to say that you can't be there. And I remind you, NATO is a defence alliance. It's not attacking anybody. It's meant to be there for defending the countries that are in this alliance. And what we see right now, it's very much necessary. So we shouldn't fall into that trap. Regarding the sanctions, I think we also should think about, one side is seizing the assets, but the other side is also confiscating the assets so that we can use the means from those assets to build up Ukraine. And therefore, if this signal goes out, then it also means for every bullet that they fire, for every building that they destroy, they're going to pay for this. They're going to build this from their own money. It's coming from their pockets. I think it has to be very clear regarding this. On energy, we have to understand that it's going to hurt. And of course, Ukrainians are suffering now, and I do agree with those who have said that we shouldn't finance the war machine of Putin. But we also have to understand that some of the countries in Europe are 100% dependent on Russian gas, Bulgaria, for example. If we don't have alternatives, it's going to hurt them a lot, and maybe so much that, there is not going to be unity also within Europe. We have to see what are the alternatives, how can we help those countries, so it wouldn't be so hard on our population. Some members said that the EU has emerged stronger from the crisis, and I do agree with this. We have built on the lessons that we learned from the debt crisis that enabled us to be better in the health crisis. We had all the funds ready to be reacting to a possible economic fall, but now we also have to use the lessons learned from previous crises to be stronger, and I do agree we are stronger here as well. And the last point, one more point before the last point, and that is that the representative of EPP from France said that the EC defence clause for Article 42(7) has never been used. Actually, that is not correct. It has been used once, and it was for France because of the Bataclan crisis. So just wanted to correct that. And if some countries who are not members of NATO need this article to be really, enforced right now, to feel more secure, like Finland and Sweden, then we should agree on this. I think it's nothing. We are not giving anything away. And the last point. It's about Ukrainian perspective to join Europe. I think what the Ukrainians need right now is hope. They are literally fighting for Europe in Ukraine, and the least we can do is give them this hope and say that, yes, you are part of Europe, you are welcome to our family. Thank you. Thank you very much, Prime Minister Kallas. Thank you to all the colleagues who participated and stayed in this debate until this time. This debate is now closed. We will resume at 3 o'clock
with Ms. Bonafé's report on batteries and waste batteries. See you then.
Very much for your presence here in this press room today for the press conference with the Prime Minister of Estonia and the President of the European Parliament. Mrs. Metsola has the floor. Thank you, Jaume. Ladies and gentlemen, dear journalists, I am very happy to welcome Prime Minister Kallas here today. We have just had an excellent exchange during our bilateral meeting this morning, but also a very important debate, as you could see, in the plenary. As time is limited, and I'm sure you have many questions to ask the Prime Minister and also this Parliament, I'll make three short points before I give the floor to my dear friend and former member of this House. First and most importantly, thank you, Prime Minister, and also thank Estonia for having helped shape our clear and firm response to the Russian invasion and our proposals to support the large number of people fleeing the war. We will continue to support Ukraine and its people. Secondly, we must reduce our dependencies on the Kremlin. This will require a strong collective effort from governments to individuals. Also in this Parliament, we are taking a number of progressive measures and encouraging others to do the same. For example, we have offered to secure online space for the Ukrainian Parliament and identified physical premises in our building to help Ukrainians and Ukraine get its message across, but also, for example, by reducing the temperature of this building by 1 degree. We must all do what we can. Finally, let me just mention that the Prime Minister's attendance today was the first of a new series of invitations that we are initiating under the theme of This is Europe to EU heads of state or government. These exchanges, discussions will focus on EU actions, and the topics, of course, will be adapted, first of all, to current events in close cooperation with all the individual leaders. So, Kaja, it was really an honour to have you here in the first of the series. The floor is yours. Thank you, and it is my great pleasure and honour to be here as well. When I was a member of European Parliament, I used to think that whether I get to speak ever on the side of the Council, but the time came, so it was really good to be here. I wish it would be under more pleasant circumstances, though. Just a few points I want to emphasise. First, I think everybody agreed also in the plenary that we have to help Ukrainians in every way we can. That means humanitarian aid, political support, but also military aid to defend themselves. Second, what is very important is that we have to give Ukraine hope, and that also means very clear path to European Union, because they are literally fighting for Europe in Ukraine right now, and they definitely need hope. And I'm going to talk about and support this also in the European Council informal meeting that we're going to have tomorrow and Friday. Third, I was also speaking about smart containment in my speech. There are different things that we have to do in order to prepare for this long-haul crisis that we are in. First, many members touched upon this energy dependence. This is a very big problem, and again, we have been talking about this for years, that we should decrease our dependence on Russian gas and oil, but here we are. So we have to do this in a faster pace. Of course, it means for certain countries that we have to find alternatives as well, and we're gonna have to be very honest with our people that this is also going to hurt.
we have to isolate Russia in all the international organizations. We have to, send a very clear message that we don't tolerate this in any way. And the third point that I think is very important is we have to have strategic patience regarding the sanctions. I've been member of this House. I've been in those debates, and as it is representing all the political parties of European different countries, it also reflects very well the debates that are going on inside the countries. And sooner rather than later, we're going to see discussions that, sanctions don't really work. We should, lift the sanctions. We should do agreements. We should go into negotiations. This is what Putin is clearly expecting. So we should resist this very, very clearly. I was referring also in my speech about this Dmitry Medvedev's quote in the Public Security Council meeting that they had. He said very clearly, there are going to be sanctions, it's going to be hard, but sooner rather than later, they're going to grow tired of their own initiative and they're going to ask us back to the table. So we must not forget what they're doing right now. It just can't be erased, what is going on in Ukraine, and we have to, resist. And final point on defense, I think we have to have very good and open debates about European defense. And to be very clear, I don't want any alternative structure to NATO to be built, because 90% of European territory is also a NATO territory. So NATO is the defensive alliance, a military alliance. But while I'm saying this, I'm also saying that every country should increase their defence spending, because if every army of European Union is stronger, then we are stronger together. And plus, on the European level, we should also think about common capabilities. I mean, in recent months, I have sat down with different military people talking about air defense, for example, smaller bubbles, bigger bubbles, what are the capabilities? These are very expensive technology, so it is too expensive for any individual member state to take up, but they cover a wider area, so we should do this together, also to have, European Union defended properly. That's all from me. Thank you. Thank you very much, Prime Minister. So we start with questions now from you, the journalists. Please, yes. Hi, Anna Pettini. I work for ZDF German TV. So my question would be rather for you, Prime Minister. I wanted to know on weapons delivery. You have been speaking a lot about military aid. Where do you think you would draw the line between support for Ukraine and provocation for Russia? And to be more specific, do you think the EU member states should deliver more weapons to Ukraine, even fighter jets, for example, as Poland wants to do? And or do you think that would cross the threshold of a direct intervention, since also Russia has been saying that their defense ministry has been saying that foreign jets would be considered as a direct attack from another country. Thank you. Yes, thank you. We should not fall into this trap that Russia wants to build to say that, it's a provocation. It's a defense. I mean, countries have the right to defend themselves, and right now what we are seeing is a brutal act of aggression against a sovereign country, and they have the right to defend themselves. And while we are sharing the same values with Ukraine, we are also helping them with all the means. So
you know, I wouldn't even go to that direction that any such step would be provocation. This is what Putin wants us to take up, but it's not. It's a defense alliance. It's military aid to defend the country, and considering what is going on, we should do this. Yeah, second question, please. Jaap Jansen, Dutch podcast. President Zelensky said in one of his brave speeches from hiding that Estonia might become the next country to be invaded. What did you think when he mentioned your country, and is Estonia safe enough? We are part of NATO, so you know, the question would be, is NATO next? I mean, any country of NATO, because we have Article 5, which says attack on one is attack on all. So attacking us would mean attacking the United States of America, attacking Germany, attacking France. So you know, the question would be rather, is NATO next? And I don't think so. Thank you. Thank you. Lorenzo. Lorenzo Consoli from Asca News. Italy. It's a simple question. You said we have to be careful not to get tired of the sanctions. We have to be consequent, also for the President Metsola. Do you think Borrell, the High Representative today, was quite clear? He said we have to cut the gas in the individual heating. So my question is, do you think that in order to be consequent, we had to tell the citizens that they actually have to make sacrifice individually, so reduce the heating in their houses from the next winter? We have to be prepared for this, because this is something that could make it harder, actually, to accept for citizens, but it's necessary, I think. Thank you. Thank you. This is the reason why so far the sanctions would be, have been tailored very much to hurt the war machine of Putin, but not to hurt so much the people, because this is a very tough place. But what we have to be prepared for, that even if we don't have the sanctions regarding gas and oil, Russia could cut us off also, I mean, on their side, because every time you're connected to somebody, the other side might also be hurting you because, you know, they have the tools. So make sure that you're connected to friends because they are on your side. Therefore, to answer your question, yes, I think we should prepare for the next winter. We should find alternatives. European Commission is already working on this to find, you know, different alternative energy sources. But of course, for some countries, it's more difficult because, for example, Bulgaria, I understand, is 100% dependent on Russian gas, and they don't have the infrastructure to use the LNG. So how can we support those countries? So even if there are no sanctions in place for gas and oil, Russia might use this against us anyhow, so we should be prepared. Just to add on what Kaja has just said and the clarity of the High Representative's arguments today, this is definitely something that we need to go in preparation for tomorrow's informal European Council, where I will be there as a representative of the European Parliament in that discussion, because this is also a discussion that has been taking place both in the last few days of what this European Parliament can do, but how we can, as members of the European Parliament, when going back to our constituencies, engage in this discussion. At the end of the day, when we talk about freedom and democracy, it has a cost, and our populations need to be told
what that cost is and how we can help, how the European Union can help in order to have and build that buffer. This European Parliament has also been saying this even before the Russian invasion of Ukraine, when we started to see, for example, the household bills skyrocketing, and therefore the message also is the European Union does not only show solidarity with Ukraine, we must also understand the concerns of our citizens, show solidarity with them, particularly parts of the Union that will be hit more disproportionately than others, and also let's not forget that we need to continue in constant contact and give concrete assistance to countries such as Moldova that are engaged in constant challenges in ensuring the humanitarian corridors in their country, but the pressure on their systems and their structures is immense, and we need to also address that. And one last question. Yes, please. Sándor Zsíros, Euronews. What's your position on should the EU give fast-track EU candidate status to Ukraine, Moldova and Georgia? And also at the end of your speech you said that the best way of achieving peace is the willingness to use military strength. What did you mean by that? First of all, we have always supported the European perspective for the Eastern Partnership countries. That means Ukraine, but also Georgia, Moldova. Of course, every country has their own roads, but yes, we should, give especially Ukraine hope right now. And we would benefit also from a more prosperous, more stable and country based on rule of law that Ukraine would be. Now, what I said in my speech is that I said that we should build a European consensus. We should talk about this, that maybe sometimes in achieving peace would be also the tool for achieving peace would be use of military strength. And I think we should openly talk about this because the situation is as it is right now. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot.